예, 지금부터 성장과 혁신을 여는 지속가능금융의 초석, 지속가능성 공시기준을 주제로 ISSB와 Kssb의 공동세미나를 시작하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 한국회계기준원 지속가능성기준실 주성호 실장입니다. 바쁘신 일정에도 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이번 세미나는 온라인과 오프라인을 병행해서 진행하게 됩니다. 온라인으로 참여하시는 분들은 오늘 세미나 자료를 현재 보시는 화면 아래쪽에 다운로드 안내 문구를 클릭하시면 내려받으실 수 있습니다. 또한 녹화 영상은 회계기준원 홈페이지 그리고 유튜브 채널에 게시될 예정임을 알려드립니다. 공인회계사 연수 인정을 받고자 하시는 분은 세미나가 끝나는 대로 반드시 로그아웃을 해주시기 바랍니다. 보고 계시는 화면 오른쪽 윗부분에 웨비나 나가기라는 버튼을 클릭하시면 됩니다. 로그인 정보뿐만 아니라 로그아웃 정보가 모두 있어야 연수 시간으로 인정받을 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 그럼 오늘 세미나 시작을 알리며 이한상 한국회계기준원 원장님의 개회사를 청해 듣겠습니다. 원장님 연단으로 자리해 주시면 감사하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 죄송합니다. 안녕하십니까. 한국회계기준원 원장 이한상입니다. 오늘 Issb-Kssb 공동세미나에 함께해 주신 내외 귀빈과 온라인 참가자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 특히 한국을 찾아주신 마사미치 고노 IFRS 재단 이사회 부의장님, 수 로이드 ISSB 부위원장님, 데이비드 애킨 UNPRI CEO님을 비롯한 국제 리더 여러분께 깊은 감사의 뜻을 전합니다. 또 축사를 맡아주실 민병덕 의원님, 이한주 민주연구원장님, 권대영 금융위원회 부위원장님, 그리고 발표와 토론을 함께해 주실 전문가 여러분께도 감사드립니다. 오늘 세미나는 지속가능금융의 초석, 지속가능성 공시기준, 글로벌 이행을 위한 협력과 정책 선도를 주제로 마련되었습니다. 지속가능성 공시는 이제 기업 경쟁력과 투자자 신뢰, 그리고 지속가능한 경제전환을 위한 필수 인프라입니다. ISSB 기준은 각국의 다양한 정책 환경 속에서도 국제적으로 정합된 글로벌 기준선을 제시하며 기업의 시장 접근성과 투자자의 예측 가능성을 높이고 있습니다. 세미나에서는 수 로이드 부위원장님의 기조연설을 시작으로 호주, 일본, 한국 등 주요국의 기준제정기구와 감독당국이 ISSB 기준 도입 현황과 정책적 방향을 공유합니다. 이어 IFRS 재단, ISSB, UNPRI, 국민연금, 코시프, 대한상의 등 다양한 이해관계자가 함께 글로벌 기준 이행의 도전과 기회를 논의할 예정입니다. 한국회계기준원과 Kssb는 국제 논의에 발맞춰 국내 제도의 정합성을 높이고 기업이 실제로 활용할 수 있는 지침과 지원을 확대해 나가겠습니다. 정책 당국, 기업, 투자기관, 학계가 함께 지속가능금융의 미래를 설계하는 협력의 창이 되길 바랍니다. 오늘 논의가 지속가능성 공시의 국제적 확산과 국내 정책 발전에 실질적인 기여를 하기를 기대하며 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀 올립니다. 감사합니다. 네, 원장님 감사합니다. 다음은 민병덕 국회의원님께서 축사를 해주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 국회 정무위원회 민병덕 국회의원입니다. 오늘 지속가능금융과 공시생태계의 발전을 논의하는 ISSB, Kssb 공동세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 먼저 바쁘신 일정에도 귀한 걸음을 해주신 마사미치 고노 IFRS 재단 이사회 부의장님, 수 로이드 국제 지속가능성 기준위원회 부위원장님, 그리고 데이비드 애킨 UN 책임투자 원칙 CEO님께도 깊이 감사드립니다. 또한 이한주 국정기억위원회 위원장님 겸 더불어민주당 민주연구원장님, 그리고 영상으로 축사를 보내주실 금융위원회 권대영 부위원장님, 그리고 오늘 패널 토론에 참여해 주시는 학계, 산업계, 투자기관의 전문가 여러분께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
지속가능성 공시는 이제 단순한 보고 의무가 아닙니다. 기업 경쟁력과 투자자 신뢰를 높이는 핵심 인프라입니다. 오늘날 글로벌 자본시장은 신뢰할 수 있는 정보를 중심으로 재편되고 있습니다. 투자자들은 재무실적뿐만 아니라 기업이 환경, 사회, 지배구조 측면에서 얼마나 책임있게 경영하고 있는지를 확인하고자 합니다. 이에 따라 국제회계기준재단은 2021년 COP26에서 국제지속가능성 기준위원회를 출범시켰고 2023년에는 지속가능성 공시기준 S1, 기후 관련 공시기준 S2를 확정했습니다. 이 두 기준은 ESG 공시의 글로벌 표준으로 자리매김되어 있습니다. 유럽연합은 지속가능성 보고 지침을 시행하며 ESG 공시를 의무화했고 호주, 일본, 싱가포르, 캐나다 등 주요국 역시 ISSB 기준과의 정합성을 확보하기 위해 자국 기준을 정비하고 있습니다. 이제 지속가능성 공시는 글로벌 시장의 공통 언어이자 신뢰의 기반이 되었습니다. 이러한 흐름 속에서 한국은 KSSB를 중심으로 국내 기업의 실정에 맞는 지속가능성 공시기준을 마련하고 있습니다. KSSB는 국제 기준을 단순히 수용하는 데 그치지 않고 한국 기업이 현실적으로 이행 가능한 공시체계를 구축하며 투자자 신뢰를 강화하는 한국형 지속가능성 공시 모델을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 한국 자본시장이 국제 기준과 조화를 이루면서도 우리의 산업 현실과 주권적 판단을 반영하는 균형의 상징이라 할 수 있습니다. 현재 한국은 상장기업 중심으로 ESG 자율 공시를 진행하고 있습니다. 그러나 공시 품질과 비교 가능성에 편차가 크고 법적 근거가 명확하지 않습니다. 따라서 기업의 부담을 최소화하면서도 신뢰성 있는 공시를 확보하기 위한 제도를 준비해야 합니다. 세계는 디지털 자산과 블록체인 기반 금융이 새로운 경제 패러다임을 만들고 투명성과 안전성은 그 어느 때보다 중요한 가치가 되었습니다. 제가 발의한 디지털 자산 기본법, 현물 ETF법, STO법 등 이른바 디지털 자산 기본 3법은 바로 이러한 맥락에서 출발했습니다. 투명성을 강화하는 디지털 자산 제도와 자본시장의 공시체계는 서로 다른 분야인 것처럼 보이지만 결국 지속가능성과 신뢰라는 동일한 철학 위에 놓여 있습니다. 정보의 신뢰성이 확보되어야 시장이 제대로 작동합니다. 그 위에서만 자본이 올바른 방향으로 흘러갈 수 있기 때문입니다. 현재 제가 공동대표로 있는 국회 ESG 포럼은 여야 의원들과 함께 자본시장법 개정안을 준비하고 있습니다. 이 개정안에는 ESG 공시의 단계적 의무화 방안이 포함되어 있습니다. 개정안은 해외 자금 유치와 투자자 신뢰 확보, 국제 정합성에 부합하는 제도 마련, 사업 보고서 기반의 공시 체계 마련, 면책 조항 및 경제 형벌의 합리화, 공시 참여 인센티브 제공 등을 포함하고 있습니다. 이 법안의 핵심은 지속가능성 공시를 규제가 아닌 기회로 인식하도록 만드는 것입니다. 투명한 정보 제공을 통해 기업의 신뢰도를 높이고 글로벌 투자자들이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하는 것이 그 목적입니다. 이미 오늘 세미나를 함께해 주신 UN, PRI와 그리고 주요 국제 투자 기관들은 이러한 방향성에 공감하며 공식적인 지지 의사를 표명해 주셨습니다. 앞으로 UN, PRI, UNEF, FI, MSCI 등 국제기관들과도 긴밀한 협력 채널을 유지해서 한국 자본시장이 신뢰와 투명성에 기반한 글로벌 금융 허브로 성장할 수 있도록 노력하겠습니다.
저는 대한민국 국회의 정무위원회 위원으로서 그리고 국회 ESG 포럼 대표로서 우리 자본시장이 글로벌 투자자로부터 신뢰받는 시장으로 발전할 수 있도록 자본시장 개정에 최선을 다하겠습니다. 아울러 한국회계기준원과 국제지속가능성기준위원회가 긴밀히 협력하여 한국 자본시장의 국제 경쟁력 강화와 지속가능 금융 발전을 위한 공시제도 정착에 중추적인 역할을 해주시기를 기대합니다. 오늘 세미나가 신뢰와 투명성에 기반한 금융 생태계로 나아가는 새로운 이정표가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 의원님 감사합니다. 다음은 이한주 민주연구원장님께서 축사를 해주시겠습니다. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 민주연구원장 이한주입니다. 조금 전에 민병덕 의원은 요새 국정감사 하시느라고 목을 많이 쓰셔서 그랬는데 저는 목을 많이 써서 그런 게 아니라 감기가 걸려서 목소리가 좀 이상해졌습니다. 혹시 불편하시더라도 이해해 주시기 바랍니다. 지속가능금융과 ESG 공시체계 글로벌 정착을 논의하는 오늘 정책 세미나가 열리게 된 것에 대해서 매우 반갑게 생각합니다. 지금 우리는 지속가능성 공시의 표준화가 금융시장의 신뢰와 투명성을 좌우하는 전환기에 서 있다고 말해도 좋을 것 같습니다. ISSB의 기준은 단순한 참고를 넘어서서 글로벌 자본시장의 공통 언어로 자리 잡아가고 있는 상황입니다. 이 기준이 확장되고 정착될수록 기업의 비재무 정보는 더 이상 선택이 아니라 시장 참여자의 필수 조건이 되어질 것입니다. 이는 얼핏 생각하면 기업의 부담을 늘리는 일인 것처럼 보이나 사실은 투자자의 정보 접근성을 높이고 기업이 장기 가치와 리스크를 더 정확히 평가할 수 있게 함으로써 대규모 자본의 흐름을 책임 있게 유도하는 핵심 장치가 되어질 것입니다. 지속가능성 공시는 단순히 투자자 보호를 넘어 시장 전체의 신뢰 기반을 재구축하는 메커니즘입니다. 투명하고 일관된 정보가 공유될 때 자본은 단기 수익이 아니라 지속 가능한 가치 창출로 이동할 것입니다. 그 과정에서 정부와 기업, 금융기관, 시민사회가 함께 책임을 나누는 협력적 거버넌스가 무엇보다 중요하다 할 것입니다. 결국 ESG 공시는 선택이 아니라 국가 경쟁력의 문제로 귀결될 것이며 대응의 속도가 경기 회복과 지속 가능성의 분기점이 되어질 것입니다. 최근 우리 정부가 출범하면서 발표한 국정운영 5개년 계획에서 ESG와 지속 가능성 기반 강화를 핵심 축으로 명시하였습니다. 특히 코리아 프리미엄 실현으로 코스피 5000 시대 도약이라는 비전 아래 ESG 공시 인프라 고도화가 12개 중점 전략 대통령 과제에 포함되어 있습니다. 이는 국제적 정합성, 투자자 유용성, 기업의 수용성이라는 원칙을 토대로 공시 기준과 로드맵을 마련하겠다는 명확한 방향 제시다라고 할 수 있습니다. 또한 123대 국정과제 중에서 국민이 체감하는 지속 가능한 발전의 기반 확립을 명시하였습니다. 이것 또한 ESG가 더 이상 부차적 의제가 아니라 국가 정책의 전략적 축이자 미래 성장 정책의 핵심으로 격상되었음을 여러분들 앞에 말씀드립니다. 이 내용은 지난 대선 공약에서도 강조되었고 지속 가능한 금융 인프라를 통한 민간 투자 활성화라는 방향과도 맞닿아 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 우리 기업은 글로벌 시장 접근성을 높이고 국제 투자자들은 예측 가능성을 확보하여 금융산업 전반은 구조전환과 회복 탄력성을 동시에 확보하게 되어질 것입니다. 지속가능성 공시기준의 설계와 이행은 시장의 신뢰를 확보하고 산업구조를 혁신하여 장기 투자를 유입시켜
우리 경제의 경제 회복의 선순환을 이루는 출발점이 되어질 것입니다. 세미나를 위해 준비해 주신 회계기준원 여러분들께 깊이 감사를 드리며 이 세미나를 위해서 참석해 주신 국제 관계자 여러분들 특별히 감사드립니다. 한국과 세계가 함께하는 이정표가 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 원장님 감사합니다. 네, 마지막 축사입니다. 금융위원회 권대영 차관님께서 영상으로 축하 메시지를 전달해 주셨습니다. 화면 부탁드립니다. 안녕하십니까. 금융위원회 부위원장 권대영입니다. Issb-Kssb가 함께 주관하는 국제지속가능성 공동세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 귀한 시간을 내주신 민병덕 의원님, 이한주 민주연구원장님, 마사미치 코노, 수로이드, 데이비드 에키님을 비롯한 각국의 참석자 여러분들에게 깊이 감사의 말씀을 드립니다. 귀중한 논의의 장을 마련해 주신 이한상 회계기준 원장님과 관계자 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 최근 글로벌 리스크는 경제성장, 금융안정과 관련된 재무적 리스크에서 기후변화, 자원고갈, 자연재해 등과 같은 비재무적 리스크로 중심축이 변하고 있습니다. 새로 부각된 비재무적 리스크를 관리할 수 있는 ESG의 중요성이 크게 정대되어 왔습니다. 최근에는 약속만 거창한 그린워싱에서 조용히 내실을 추구하는 그린허싱으로 정착해 나가고 있습니다. 아울러 미국이나 EU 주요 기업들이 의무는 아니더라도 ESG 정보를 제공하고 있습니다. ESG는 제도화와 관계없이 국제적으로 중장기적으로 지속되는 큰 흐름이라고 생각하고 있습니다. 우리나라도 글로벌 동향에 동참하여 ESG 관련 정책 노력을 기울이고 있습니다. 특히 새 정부는 기후위기를 성장의 기회로 만들 수 있도록 재생에너지 중심, 에너지 대전환, 지속가능한 미래를 위한 탄소 중립 실현 등을 추진하고 있으며 이러한 분야에 대한 투자와 대출 등의 확대를 유도하고 있습니다. 또한 기업의 사회적 책임 이행과 지배구조 개선 요구가 증가함에 따라 중대재해와 정보침해 등을 사전에 예방하기 위한 제도 정비와 함께 일반 주주 권익보호 강화를 위한 기반 마련에도 힘쓰고 있습니다. 이런 정책적 노력을 뒷받침할 수 있도록 신뢰성 있는 ESG 정보의 공시를 위해 관심과 노력을 기울이고 있으며 조속히 구체적인 공시 기준과 로드맵을 마련하여 국회와 이해관계자들과 긴밀히 논의 협의해 나갈 예정입니다. 이 과정에서 국제적 정합성을 면밀하게 살피면서 제조 비중이 높은 한국 기업 경제의 현실과 투자자의 정보 요구를 균형적으로 고려할 예정입니다. 오늘 이 자리가 국제사회와 함께 ESG 공시제도가 나아가야 할 방향을 논의하는 뜻깊은 계기가 되기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 그럼 이어서 발표 세션 순서입니다. 먼저 슬로이드 ISSB 부위원장님께서 기조 연설을 해주시겠습니다. 부위원장님을 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 슬로이드 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. Firstly, let me start by thanking the distinguished speakers before me. It's an honour to follow such distinguished speakers, and I'd like to personally express my thanks for your leadership and your support in the development of sustainability reporting, which is so very important. And I'd like to extend my personal thanks to Han Yi and the KSSB for bringing us together at this event today and to reflect on the long and very strong relationship we've had at the IFRS Foundation with both the KAI, the KASB and the KSSB. So thank you very much for your support. Now, I read with interest the slogan that you use here about sustainability disclosure standards being a foundation for sustainable finance that unlocks capital, growth and innovation, because I think that perfectly describes exactly what we are trying to achieve with the ISSB's global baseline.
If you look at the ISSB standards, taking a step back from all of the detail, at the heart of what we're trying to achieve with our standards is to enable a conversation between companies and their investors, an opportunity for companies to explain to current investors and potential investors how they are managing risks well, how they're identifying opportunities to navigate difficult risks and issues such as climate in order to provide prosperity and sustainable growth for their companies over the short, medium, and long term. This is an opportunity for companies to explain to investors their value proposition and to attract capital and to improve the efficiency of this reporting, which is very much aligned with the objective here of unlocking growth and innovation. Now, at the ISSB, at the heart of everything that we do is the focus on investor materiality. We're making sure that the information that our standards ask for is the information that is necessary for investors to allocate capital on a well-informed basis, to enable those companies who manage risks well and identify opportunities to have the ability to attract capital at good prices. At the heart of this is ensuring that we don't ask for every single piece of information. We ask for that information which is so important that if it were missing, it could reasonably be expected to influence the decision that an investor might make. That could influence the difference between an investor saying, yes, I want to invest my money in your company, or no, I do not, or to affect the price that they are willing to pay to make that investment. And this is really, really important because it's a filter for efficient reporting that communicates in the language that investors understand. Another huge benefit of this filter to find the information that is really critical to understanding the value proposition for a company is that this means that the information that is identified is also powerfully important for companies themselves to manage their businesses well, for the long-term success of their business. If information is so important that it could reasonably be expected to influence an investment decision, would it not also be the information that you would want your senior management and board of directors to be looking at to ensure they are navigating the risks and opportunities of matters like climate change successfully to be successful, prosperous, sustainable businesses in the long term? So by applying our standards, investors definitely benefit, but companies benefit as well. They can identify risks that they need to manage. They can unearth opportunities that they may not have noticed. And that enables stronger governance, better conversations at the board table, and growth opportunities for businesses. It enables business leaders themselves to have more concrete, robust information on which to inform their own business decisions, and it enables communication of the metrics and the information asked for by our standards to be used to communicate in a language that investors understand and that facilitates comparisons between companies. I see our standards as an opportunity for companies to shine as opposed to a burden for compliance. Now, there's a number of features in the design of our standards and the exercise that we're undertaking at the IFRS Foundation that are really designed to enhance this value proposition, both for investors consuming information, but also for the companies that are preparing it. The first is that we have rationalised the disclosure framework system. Before the ISSB was born, we suffered from what is often called an alphabet soup of different frameworks and standards that were difficult to choose between and that made things more costly for companies and more confusing for investors. With the creation of the ISSB, we have brought together under one umbrella the work of the TCFD on climate disclosures, the work of the Climate Disclosure Standards Board, and also the SASB standards and the IR reporting framework. Now, by using the ISSB standards, all of the noise of these different names and acronyms goes away, and you can focus on one unified, cohesive system of reporting that is designed to communicate well with investors. So there's efficiency benefits.
One incredibly important part of sustainability reporting that we've heard about from investors right from when the board was first established is the importance of understanding industry-specific information about how sustainability risks and opportunities can affect a company. I come from the accounting world, so it's taken me a while to get used to this idea that industry specificity is fundamentally important. But if you think about something like climate risk, you would expect that the information that an airline needs to communicate would be different from the information that a mining company needs to communicate, would be different from what a retail apparel company might need to communicate, all to explain climate risk, but using slightly different metrics and areas of focus to enable an investor to understand how climate risks and opportunities would affect that business differently given their activities. So that's why industry-specific information is part of the ISSB standards, because that specificity enables investors to make informed decisions. At the heart of this, we have a tool which we have developed to help provide industry-specific information. We don't require companies to use these standards, the Sustainability Accounting Standards Board standards, but they are available to help. We have standards for 77 industry activities that are a source of guidance. So when we ask for information about climate-related risks and opportunities, or when you're trying to find appropriate information to talk about things like worker safety when it comes to human capital, the SASB standards are there to help you. They give you ideas of the type of information that would be useful to disclose and the sorts of metrics that we have identified that investors have told us are useful. So they're there as a source to help, and we think they really add to the proportionality and the efficiency of reporting for companies. First of all, you can look at them, and they give you a really good source of guidance to know what good disclosures could be that would be relevant for investors, which makes it easier to apply the standards. And secondly, the number of metrics we ask for is on average about 10 metrics. It's not a lot of extra information, but it's the stuff that really matters that we've identified that's investor material. So by using the ISSB standards, which ask for the use of the SASB standards, you get the benefit of the efficiency and the processes that we've been through to screen what's really investor relevant information. The other thing that we did when we developed the ISSB standards was to make sure that we were careful to ensure that we were developing standards that could be used all around the world. We don't want our standards only to be capable of being applied well in the most well-resourced companies in the most developed economies. We want those in the global south to be able to use our standards as well. We want those smaller companies to be able to use the ISSB standards well. And we want those who have never done sustainability reporting for investors before to be able to get started and to build their capabilities over time. So right throughout the ISSB standards, you'll see things we've put into the standards to make things easier. For example, in many places, we remind companies that they don't have to find every single piece of information in order to report. They only have to look at the information that's available to them at the reporting date that they can get hold of without undue cost and effort. In several places in our standards, we say you don't have to provide quantitative information if you do not have the skills, capabilities, or resources to do that. Tell us something qualitative or narrative instead. And we've put these mechanisms all through the ISSB standards to enable everybody to report using this global language to have an inclusive ecosystem and to make it possible for people to get started on this reporting journey and to build up their expertise over time. By using a base of the ISSB standards, all of these mechanisms can be imported into a jurisdiction. The other thing that we're doing at the ISSB is something that is not always the natural thing for a standard setter. We're not racing to develop the next new standard. It's always tempting to say, I've written climate, now let me get on to the next thing. But we're taking a bit of a pause and putting most of our time and energy into making sure we really understand the help that companies need around the world and that jurisdictions need to get S1 and S2, our first two standards, embedded in the system and applied well.
So most of our time and energy is being used to develop new educational materials, to listen to questions in the market and to answer them, and to really ensure that people have the extra information they need to really understand our standards and to understand them well. We're also enhancing our Issb-Kssb standards to make sure that they're up to date and they resonate with stakeholders all around the world. A benefit for jurisdictions that use the Issb standards is that all of this work that we're doing to support companies, to answer questions, to provide guidance is relevant in your jurisdiction. Because building from the global baseline, all of these materials are just as relevant in the jurisdiction using our standards, such as Japan, as they are for the Issb itself. So you bring the support of an infrastructure by aligning with the Issb global baseline. The other thing that we're spending a lot of time on at the Issb is thinking about what we can do to make the reporting as efficient as possible. And one of the things that we're very conscious of at the IFRS Foundation is that while we are focusing on the provision of sustainability information to meet the needs of investors, others are also interested in sustainability information. For example, trade unions, policymakers and others are interested in information about sustainability. And some are interested about information that isn't just investor relevant, but it's just purely about the impact of a company on people, the planet, or the environment. That means that there are companies in the world who are going to use the Issb's global baseline, and they're also going to use the GRI standards. Because of this, we're working really hard to make sure that where we have common disclosures between GRI and our standards, the same disclosures and data can be used to meet both the requirements of the Issb and the requirements of GRI, because that saves companies money. It means they can report to investors and also report to other stakeholders, but do it as efficiently as possible. It's also good for investors because we don't end up with two slightly different metrics on the same piece of information. We're streamlining the reporting. One of the examples of the work we're doing here to try to benefit our companies around the world is the work that we're doing with GRI on climate reporting. We were really pleased at the end of June when GRI finalised their new climate standard, GRI 102, to reach an agreement on equivalence. What this means is, put simply, if you use our S2 standard and prepare disclosures about greenhouse gas emissions, you can pick up that disclosure, put it in your GRI report without any extra work, and you comply both with GRI and the Issb standards. That's a huge release of burden for companies. Measuring GHG emissions and disclosing on them is no easy task. You don't want to do it twice. So this equivalence agreement is incredibly valuable. You prepare this disclosure once using S2, you pick it up, and you satisfy GRI 102 on emissions disclosures. And that's an example of what we're working really hard to achieve with GRI on many different topics. Now, the vision of the Issb, of course, beyond the details of the standards, is to make sure that this becomes the global language that is spoken to describe sustainability risks and opportunities to investors to enable companies to attract capital. So we've developed our baseline, and now we are working with jurisdictions around the world to encourage the use of our standards around the world. We're thrilled that we have the support of the international securities regulators, IOSCO, who just a month after we published our first two standards, called on their members around the world to use the Issb standards. Following that endorsement back in July 2023, we've seen enormous progress in the adoption and use of our standards around the world. In just over 2 years, we have nearly 40 jurisdictions around the world who have either made final decisions to use our standards or, like South Korea, are in the process of making decisions about how to use the Issb standards. 40 jurisdictions, and 40 important jurisdictions, because behind that number of 40 sits about 60% of global GDP, more than 40% of global market capitalization, and about 60% of greenhouse gas emissions. So this shows that this truly is becoming the global language that investors and companies speak to talk about how sustainability-related risks and opportunities are going to affect the long-term prospects of a company and its success in the future.
What's really interesting to me when I look at this slide about the names behind those jurisdictions is just how diverse this group is, and the reasons that jurisdictions have decided to use our standards. We have many sophisticated developed economies who have decided to use the Issb standards in here on this list, who have decided to do so because they just want to ensure the best information about sustainability risks and opportunities is provided to investors because of the strength of their capital markets. We have jurisdictions who have decided to use our standards because they're important finance hubs, as was being described about the case for South Korea earlier on. Speaking the global language of sustainability facilitates global cash flows into your jurisdiction. But we have a lot of jurisdictions as well in the global south who have joined this. If you had asked me when I took this job just over 3 years ago whether Costa Rica and Nepal and Zambia were going to be on this list, I don't think I would have said yes. But they are here, and they are here because they need to attract finance to fund development, and because they see true trade benefits of being able to provide the information that those in their supply chain, their customers or their suppliers, they need information about sustainability. And if you speak the same language, you can provide data and support flows of trade in your jurisdiction, which is why we see a lot of interest in the use of our standards in the Global South. Of course, one of the really important conversations that we're deeply engaged in, and I'm sure Sam will talk about it a little bit later, is the discussions that are happening in the EU. We were really thrilled when the original ESRS standards were published to work very closely with Europe to ensure that we were confident that a company that was using the Issb standards could use that information as part of their compliance with the European CSRD requirements. Again, that's really cost-effective for companies. If you can use the Issb standards and in so doing prepare for compliance with Europe, that saves you money. So we were very pleased that that happened. Now, of course, Europe is working on the simplification of their ESRS standards that underpin the CSRD. And so we are talking to Europe about the changes that they're making as we speak. We're very pleased that when Europe announced the omnibus, they said they would do two things, that they would simplify the reporting package and reduce data points, but in so doing they would be looking for opportunities to improve the interoperability between global standards, including the Issb standards and ESRS, and we continue to work with them to try to ensure that that is the outcome. One of the things that we think would be positive for us all, and we are talking to our peers in Europe about this, would be if Europe in fact allowed the use of the Issb standards as an option for companies that need to use the Issb standards elsewhere in the world. So that if you were reporting in your jurisdiction using the Issb standards, if you also had to provide information using the European standards, you could just use that same domestic information as a base for your reporting for Europe with a list of additional European-specific disclosures that you could add on top, so-called equivalents. We're talking to Europe about the possibility of allowing for that. That discussion is still ongoing. But in addition, we're also working hard on a paragraph-by-paragraph basis to make sure that where they are making changes to ESRS, we're grabbing every opportunity we can to simplify application for companies, so that if you use the Issb standards, you can repurpose the data and disclosures to also meet the requirements under ESRS. So in summary, I think there's a lot of benefits for companies, not just investors, in the use of the Issb standards. It provides useful information for decision-making, both for investors to support capital allocation and to attract capital, and to be seen as being a responsible company who's managing risks and opportunities well, but also to enable a company itself to feel more confident about the decisions it's making and the information it's using as a basis for decision-making within its business to support the long-term success and growth and innovation in your company. And of course, by using the Issb Global Baseline, we are looking to provide a passport so that a company that needs to report in more than one jurisdiction can do so very efficiently,
picking up the same information and using it more than once in different jurisdictions, and also being able to provide information to others in its value chain that may need to report. That provides access to capital, and also customers and suppliers. You're just much easier to deal with if you can help them meet their data needs. And so it really can help companies to position themselves well as trade counterparties and for reporting purposes. Also, because the ISSB is so central to the ecosystem for sustainability reporting, all of the work that we're doing on engaging with international counterparties comes along as part of the benefits of building from the global baseline. So overall, we hope that our standards can really deliver good information for investors so they can be confident to rely on the information provided to support their capital allocation decisions. We want investors to be as confident to rely on the information in a sustainability report as they are to rely on the financial statements, and they need both sets of information. We think there's positive effects for companies, and of course, having better transparency and reducing frictions between capital markets is a great support and underpinning for the global financial markets. Thank you for listening. 예, 술로이드 부위원장님 발표 감사합니다. 예, 부위원장님의 기조 연설 다음으로 국제 지속가능성 공시기준 도입 현황 및 정책적 리더십을 주제로 네 분의 발표자께서 발표를 해주시겠습니다. 첫 번째 발표는 샘 프레스티지 국제 지속가능성 공시기준위원회 전략 총괄 담당께서 준비해 주셨습니다. 예, 자리해 주시기 바랍니다. 큰 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much and good afternoon, everyone. My great pleasure to also offer some thanks, and I'll do so to all our wonderful colleagues at the KSSB, whose great preparation and organisation always make our trips to Korea so incredibly worthwhile, not least because we can speak to the stakeholders who are interested in our work, including all those distinguished guests inside the room today. So I will be speaking specifically about the interoperability between European sustainability reporting standards and the ISSB standards that Sue touched on earlier, and I'll do a little bit of a deep dive specifically to look at what we are focusing on at the moment, and then re-emphasize a point that Sue made, which I think is particularly pertinent, because you may all be sitting there and thinking, you know, what relevance is this for Korea? And to emphasize a point that it's really very relevant, and I will get to that in a moment. But Sue there in her opening remarks highlighted that we are really at the moment focusing sort of paragraph by paragraph, line by line, to ensure as much alignment as possible between the ISSB standards and ESRS. And that is really the crux of the interoperability conversations. So at the moment, there are a number of key areas that we're really focused on. And I'll start by speaking about some of the positive aspects that we've seen in ESRS, particularly when they're looking to further align with the ISSB standards. And most importantly there is the reference to the use and the ability for those complying with the SRS to report based on the IFRS industry-based guidance to provide entity-specific information. That's really positive because the SASB standards and indeed the guidance, the industry-based guidance that supports IFRS S2 really underpins the way in which the ISSB standards can work, the industry specificity that companies can provide in their reporting. So having that reference built in to ESRS on an ongoing basis is really positive from an alignment perspective. So we're very supportive of that. Now, moving on to some of the specific areas that are causing some more challenges in relation to interoperability and where our discussions are really focused on with EFRAG at the moment. A very important one, and perhaps the biggest, relates to anticipated financial effects, and particularly quantitative information related to anticipated financial effects. I'll speak in the next slide about some educational material that we've put together in relation to this particular disclosure requirement, because we understand that it's really fundamental to reporting. But what has been particularly challenging in EFRAG's consultation on ESRS is some proposed
proposed optionality around the information that's provided about anticipated financial effects, particularly quantitative information. Now, we understand from our engagements with investors over a number of years the importance of this information for an investor audience. So potential optionality around that will significantly affect alignment between the standards, but also potentially the quality of information that's provided in compliance with the SRS. So that's something we're really focused on. Now, next, we're looking at GHG emissions again, and particularly the organisational boundary and how that relates to the greenhouse gas protocol. Now, those of you who follow our work closely will know that IFRS S2 uses and is fundamentally aligned with the GHG protocol, and that also extends into how companies determine their organisational boundary for calculating their GHG emissions. They are given an optionality to consider which measurement approach to utilize within that. Now, that's important because that's aligned to the ISSB standards, but also the GRI standards as well. So it's established reporting practice, whereas in the European Union and EFRAG have suggested not necessarily to fully align with the GHG protocol. So that's something we're paying close attention to. In relation to reliefs, Sue spoke about the proportionality mechanisms that are built into the ISSB standards, really fundamental and important as reporting practice further develops. Now, if a company is seeking to report in compliance with both sets of standards, ISSB standards and ESRS, it will need to align the relief mechanisms utilised between the two standards. And at the moment, what we have seen proposed by EFRAG is to introduce reliefs beyond those that exist in the ISSB standards. Now, that would be a challenge. And this is where simplification can lead to complexity. It would be a challenge for companies because they wouldn't be able to utilize those reliefs beyond the ISSB standards if seeking to comply with both sets of standards. So another area we're really focused on. Now, working our way down the list here, presentation, of course, is always very fundamental to reporting, and those of you who perhaps have an accounting background will be very familiar with the concept of non-obscuring. This is vitally important when we consider the information that's disclosed for an investor audience is not obscured by information that is disclosed for other purposes or for a broader set of stakeholders. Now, in the ISSB standards, it's fundamentally entrenched that an entity will report information in a non-obscured way, clearly identifiable for an investor audience. That is not incorporated in the same way in ESRS, and we think that's very important from an alignment perspective because, as many of you will appreciate, ESRS is designed to meet the information needs of investors, but also the information needs of a broader range of stakeholders. So that's something we continue to discuss with our colleagues at EFRAG. There's been some requirements added that were not there previously in ESRS based around some implementation challenges and some questions that they've received. Importantly, in relation to gross versus net and risk mitigation and adaptation, how an entity can go about determining its measurement for those processes and those risk mitigation activities. We ourselves have had a transition implementation group discussion that was very thorough, deeply technical. If you're particularly interested in the intricate detail, I do recommend you look at some of the papers and the discussion associated with that. But what was the bottom line of that discussion was that entities can make their determination based on judgment, whether it will be gross or net for that particular risk mitigation activity. Whereas what EFRAG have currently proposed is to dictate in particular circumstances which route to take, which is a different approach and again challenging for alignment. And finally, on some of the additional requirements added, again, something that's come up as an implementation question for EFRAG, a lot of specificity in relation to leased assets that again doesn't exist in the ISSB standards. So this is a potential challenge again for interoperability and where simplification again potentially could lead to some complexity. So we are now in a process of engaging EFRAG line by line on these. In fact, before I flew over here to Seoul, I was on the phone with EFRAG speaking about a number of these, and we're making some progress, so that's positive, but we'll see where things end up.
So I did promise I would just briefly touch upon the educational material on anticipated financial effects, and I recommend you do read it because it's makes a very interesting reading, and it also provides some very good insights into what we think our requirements are getting at, essentially in a proportionate manner. Now, anticipated financial effects and disclosures associated with them date back to requirements that are in the TCFD. So you can really trace them back for the best part of a decade. And it really, their origins were because investors said, if you are able to provide qualitative or in certain circumstances, quantitative information about an anticipated financial effect, that is decision useful information for us. Now, some of the challenges that came from the first reporting based on ESRS is that there was a lot of specificity associated with that was in ESRS, particularly around anticipated financial effects on climate. What has led to that challenge is really not having further reporting practice based on that and trying to understand some methodologies associated with determining what anticipated financial effects disclosures could look like. And this is why I think this piece of educational material is particularly useful, because it offers some different examples across companies from different industries to consider what their anticipated financial effects may be and over which time horizons. And the material is very good at articulating certain aspects, such as in relation to if a company was to purchase more energy efficient equipment or had its plan to do so, what it was anticipating it would spend in that regard, even as a range is useful. Or even as a result of increasing physical climate risk, the anticipated insurance premiums increase. Again, valid information in which to provide for an investor audience. So again, I do recommend those of you to read that, and I believe it's also been accompanied by a couple of webcasts now as well, so really accessible for you to tune into that. Now, Sue already highlighted this particular slide, and looking at the timeline, we've come a long way. I want to focus a bit more on the left-hand side as you look up to the screen here, and particularly where we are now, and perhaps what comes after November to make my final point of this work's relevance in Korea and in other jurisdictions around the world. So as highlighted, now the consultation period for EFRAG has finished. We're working together with EFRAG right up into that November deadline to improve alignment and efficiency in reporting where possible. But in November, EFRAG hand over their version of finalized standards to the European Commission. And what's going to be really important from them until the middle of next year is, as with the first set of ESRS, the European Commission will be undertaking its processes to move ESRS into European legislation. And with that comes a consultation period, a 4-week consultation period before they do so. So there is additional opportunity for yourselves and other stakeholders to further engage in that process. And that is particularly important, exactly as Sue described, and why I really want to emphasize the point is because, as in Korea, as in Japan, as in Australia, and as in other jurisdictions around the world, companies and regulatory systems are starting to move to align with the ISSB standards. Companies will be reporting and developing processes to report based on the ISSB standards. Now, in the CSRD, and it's likely that there will continue to be the case, there will be requirements for companies that do business with the European Union over a certain amount, or have a subsidiary over a certain size, or a listing of a certain size in the European Union, in order to comply with the CSRD. Then the question comes in, if those companies are already utilizing the ISSB standards, that really is a company's passport to be able to comply with the CSRD in the most efficient manner possible. So that is really why it's relevant to Korea, really why it's relevant to jurisdictions around the world, and really why we will continue to be dedicated in our work to achieve further alignment and hopefully further efficiency in reporting. Thank you very much. 네, 샘 프레스티지 발표 감사드립니다. 이어서 그 라클란 맥도널드 커 호주 기준위원회 실장님께서의 발표가 있겠습니다. 자리해 주시면 감사하겠고, 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다.
Brilliant. Thank you very much. I'd like to thank the speakers who came before me. It's such a privilege to share a stage with such esteemed guests. But in particular, I would like to thank the KSSB for the way in which you make us always feel so welcome here. The Australian Accounting Standards Board has a particularly special relationship with Korea, and under the leadership of Han, that relationship has only grown in size. So a big thank you. I'm here to talk about a slightly different approach than what's been discussed earlier. Australia already has a mandate for IFRS-aligned sustainability disclosure requirements. And so I think much of the discussion, as rightly will occur, will focus on what you should do in the lead up. Part of my focus is going to be on what you do once you already have the mandate. And so much of the discussion is going to focus on implementation activities and where things are at, which I think will be particularly useful for Korean stakeholders looking into the future, for what may be done to assist entities in the development of materials that help to ensure the successful propagation of IFRS-aligned standards, but also seeks to mitigate any concerns related to cost, as well as ensuring consistent application wherever possible. So to do that, I'm really going to focus on 3 areas. I'm going to start by giving you a little bit of an overview of what we call our Australian Sustainability Reporting Standards, or ASRS for short. I'm then going to talk about the implementation of mandatory climate-related disclosures here in Australia, and then I'm going to focus predominantly on the implementation activities that we've undertaken to date. Sue mentioned before that the IFRS Foundation was largely established, or was partly motivated by a desire to address the alphabet soup that pervaded much of the sustainability disclosure landscape. And so it was in June of 2023 where IFRS S1 and S2 were formally launched by the Foundation. Very soon thereafter, on October 2023, about 3 months later, the AASB had to issue an exposure draft proposing mandatory climate-related financial disclosures for certain entities. That's an extraordinarily tight time frame that we had, and that was because at the time the Australian government had indicated it would introduce mandatory climate-related disclosures less than 1 year later. So we're operating under a particularly condensed timeline. We undertook considerable stakeholder outreach and engagement. We had an exposure draft for over 120 days. We received over 1,000 touch points from stakeholders. And after approximately 50 technical staff papers, by September of 2024, we had issued and finalised our 2 standards. You'll note that they are very closely aligned in name to IFRS S1 and S2, referred to as AASB S1 and S2. The important difference, however, is that AASB S1 is a voluntary standard for certain entities in Australia, where AASB S2 is the only mandatory standard. And that's because the Australian government has a focus exclusively on climate, and it's known as climate first, but not climate only. And so we issue AASB S1 in order to provide a platform for entities that wish to go above and beyond the mandatory minimum. Within Australia, we have a phased implementation approach, and it's broadly divided into 3 groups. I've heard that phraseology kind of thrown up today as well, that many jurisdictions around the globe are looking at this mandatory approach in a phased endeavour. And that's certainly what we're doing in Australia. On the far left-hand side of the current slide, you'll see the criteria that are used to assess which group an entity would be in. Consistent with that approach, we're also doing a phased approach towards implementation support and awareness raising. As much as I would like it to be a fact that entities watch what we do every single day, that unfortunately is not a reality. It's not real for many entities even captured in the regime until you get increasingly close to a period. Therefore, in order to enable the successful propagation of the standards, we talk about this idea of awareness raising, which put very basically is going out and seeking to speak to targeted stakeholders and groups in order to make them aware of the forthcoming requirements. On top of that, we then have an implementation support phase, which seeks to really understand and tailor materials to a target audience. Importantly, underpinning that all the way at the bottom is evidence gathering. And that's very crucial to what we do because it allows us to obtain research and insights into what is working and what may not be working in the standards. That allows us to collaborate with our international counterparts to provide evidence, but also to help inform any decision-making the AASB may have in the form of a PIR or post-implementation review at the end of a period. When we entered the climate-related financial disclosure space, one of the things that we heard from stakeholders is there is a lot of information out there, but it's fragmented in its nature. It exists, but we struggle to find where to go when we want useful information. And so, inspired by the IFRS Foundation's Knowledge Hub, the AASB decided to create its own Knowledge Hub. And it operates in a slightly different
albeit somewhat similar space, which I'll explain as we go through. And it really provides this repository of curated information that aims to assist entities in preparing climate-related financial disclosures. It's something that we've had extreme success and extreme positive responses to. If you are a classicist like me, you may choose to simply Google AASB-S2, or if you are more modern, you're more than welcome to use the QR code, which is currently on your screen. But it really serves as this really nice landing platform where many companies bookmark it, we get thousands of hits per month on it, and it's really exciting as that kind of initial landing point for entities as they enter into this space. I'm now going to talk about some of the key elements that are featured on the Knowledge Hub. And the first really emerges from the close partnership that we've had with the IFRS Foundation. We've been extremely privileged to partner very closely with the Foundation and leverage some of the education material that they've undertaken. As you well know, IFRS S1 and IFRS S2 are intended to be used together. Because of some jurisdictional differences, that meant that we were unable to, any attempts we made to issue the guidance may have actually caused confusion in the market rather than alleviating confusion given the status of the standards in Australia. Therefore, working closely with the Foundation, we're able to leverage some of the education materials they've developed and contextualise them where appropriate. Importantly, we did not seek to wholesale change them. We sought to retain the substantive elements of the materials whilst tailoring around the edges to reflect differences in the Australian environment. Importantly, what this allowed us to do is to target and engage with stakeholders who would not normally be familiar with the Foundation by virtue of the branding and the Association Australia, but also to deliver material that is domestically relevant whilst also internationally consistent. And so we could partner with the Foundation to deliver materials in a particularly expedient fashion, and it's been extremely well received in the domestic market. There are 4 examples of materials that we've developed and worked together with the Foundation on. And again, that is IFRS material, which we've then contextualised, and some more under construction. Another element, I won't really speak too much about the general FAQs because that is somewhat self-explanatory, but another key element that we're really proud of as part of this Knowledge Hub is the curation of third-party resources. So many of you will know that there is a lot of climate-related information in the broader ecosystem that we operate in. The AASB was acutely aware of that, and we were not the first Australian government agency to be involved in climate change. There are many different Australian government agencies who have produced reports, information, tools, etc., that are used for climate-related information. Therefore, what we sought to do was to create a repository of freely available government sources of information that may be able to assist entities in preparing climate-related financial disclosures. Now, thankfully, you can see some of them up on the big screen, but a really good example of this would be our recently issued National Climate Risk Assessment, which was issued and identifies 11 nationally significant climate-related risks. And so if you're an entity operating in Australia and you have an operation in Melbourne, in Sydney, in Brisbane, wherever it may be, there is a clear guide for you identifying at least some of the most obvious climate-related risks that may impact on your business. Now, these do not seek to replace or change any of the requirements in the standards, but allow entities to identify freely available, I hesitate to use this word, but authoritative sources, if you will, which may be used to assist in identifying climate-related disclosures that are relevant for that entity. We've also established what's called an implementation advisory panel. Now, one of the challenges that many national standard setters will face is that much of our focus is on preparers, and rightly so. Much of the work is focused on them, and it falls on them to actually comply with it. We're acutely aware, however, that it was not just preparers involved in this ecosystem. There are advisors who are providing that information back to preparers. There were board members who are having to sign off on these mandatory climate-related disclosures. And indeed, there are investors who these materials were primarily geared towards. Therefore, early on in the piece, we sought to establish an implementation advisory panel. And it really served 2 functions. The first was to provide technical advice to our Australian representative on the Transition Implementation Advisory Group. And so where there were technical discussions, we could provide an Australian perspective to the Australian representative in order to make sure that those views are heard internationally. More recently, however, the second limb that its function turned into is a little bit more of a strategic advice for us in terms of what's appropriate for the market and what may work. And so we have individuals who are non-executive directors on large listed entities. We have people investing in
large-scale entities, and we have preparers and advisors on there as well, including assurance practitioners. Another key element in our regime that we heard very, very early on was that many people thought that the Australian government was just one single homogeneous group that operated out of one building. And as much as I would like that to be the case, that's certainly not the case. And so we heard that whilst the standards were intended to address the fragmentation in the sustainability reporting space, there's often fragmentation in the way that government works together. And so early on in the piece, we sought to work very, very closely with some of our other government agencies. Within Australia, Treasury sets the policy context. The AASB and our sister board, the AUASB, the Auditing Assurance Standards Board, sets the reporting and assurance requirements, and those are enforced by our domestic regulator known as ASIC. And so very early on in the piece, we decided to partner particularly with ASIC to ensure that when we wrote reporting requirements, when they were being enforced, they were largely done in a consistent manner. And so we've worked very closely with them in the education side, and that's both been at a staff level where we've had reciprocity, where we approach them about questions, they approach us, but also more formally through a partnership where we've agreed towards the development of education materials that seeks to uplift and capacity build the economy-wide set of group of stakeholders who are involved in this space. It's something we're really proud of, and it really seeks to address the issue of the standards and indeed the enforcement of those standards mirroring up and working together insofar as possible. Again, these do not seek to replace the reporting requirements, but rather provide a platform for economy-wide capacity building. So, I'm really going to stop there because I could talk about implementation support for a very long time. But what I would say is the implementation, Australia is one of the first major jurisdictions to implement IFRS-aligned standards. Many of the lessons that we've had here in Australia, I think will resonate and we'll be able to use to support the successful propagation in Korea. Is it a challenge? Yes. Is it a worthwhile challenge? Absolutely. And I think that is the most important piece of the narrative to get out there. Companies are willing to do this, investors want it, it's the right thing for the economy, and it's the right thing for stakeholders at large. Thank you very much for making the time. I look forward to engaging with you more. Brilliant. 네, 실장님 발표 감사합니다. 다음은 전 세계적으로 그 지속가능성 공시제도 수립의 모범을 보여주고 있는 일본 금융청의 고이치로 쿠라모치 수석 회계관님의 발표가 있겠습니다. 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. Thank you very much for the introduction. Hello, my name is Koichiro Kuramochi. I'm working for the Japanese government financial services agency, that is the securities regulators in Japan. And first of all, I'd like to express my sincere gratitude to KSSB and also distinguished guests. Thank you very much for the great opportunity. Sustainability is a very important topic. At the same time, it is really challenging topic. So that is why it is very useful to share experience with each other to tackle this very important subject matter. Thank you very much for the opportunity. And let me share my experience in Japan. So today I'd like to share what is the plan to introduce the sustainability disclosure regime in Japan and why we chose our current approach. Korea and Japan have a lot of similarity in society and also economy. So I will do my best to share my experiences and provide meaningful information to you. Thank you very much. And let me start my presentation from why Japan is moving forward despite the challenges we face. Sustainability is really a challenging topic. At the same time, we have a clear picture. This is important. And how we see this is important from the Japanese government perspective. That is something I'd like to share first. Our focus is pretty much on the financial materiality. So the meaningful information to investors, that is something we really focus on. And what we mean by financial materiality, in more precisely, in the beginning of our initiative, we put short sentence about what we mean
and what we try to achieve by this sustainability initiative. And let me read through this sentence because this is very important, why we are engaging in this. So what we said was that in order to further strengthen the functionality of Japanese capital markets, it is essential to provide reliable information to investors, which enable investors to evaluate long-term corporate value and enables investors to engage in constructive dialogue with companies. So the message is very similar to what Sue mentioned. So conversation between companies and the investors. So that is the major focus we have here. Okay, and today I'd like to cover two topics. Topic 1, sustainability disclosure regime in Japan, and topic 2, human capital developments in Japan. So the topic 1 is pretty much focusing on how we try to incorporate ISSB aligned standards into Japan. And the topic 2 is focusing on another initiative we are focusing on right now because investors are saying that that is also very important. And topic 1, let me start the discussion. And topic 1 covers 5 elements. And I'd like to start from the overall picture of the direction of Japan. That is the roadmap on sustainability disclosure and assurance. And from here, the key message, we have 4 points. 1, standards. We introduce mandatory sustainability disclosure based on the SSBJ standards, which is fully aligned with the ISSB standards. That is the point number 1. And the point number 2, scope of the companies. So if you take a look at the diagram in the bottom, we are focusing on the large companies first, and we gradually expand the scope of the companies. So for the first year, we will capture 50% of the entire market capitalization of Japan. And the second year, we will capture 70% of the entire market capitalization. And third year, we will capture 80% of the entire market capitalization of Japan. So that is the scope of the companies we are focusing on. And point number 3, addressing practical challenges. Although the sustainability is very important, at the same time, it is a challenging topic. It is a new area. So that is why we are addressing certain challenges, and we will talk more detail later. And the 4th, assurance. Instead of mandating assurance simultaneously with disclosure, what we decided is that assurance follow 1 year later than the mandatory disclosure. So that's the approach we are taking. And I will take a look at 4 topics, each by each, and starting from the standards in Japan. And when we discussed what kind of sustainability disclosure standards we're going to implement, we have a lot of discussion. And as I mentioned earlier, our focus is functionality of Japanese capital market, so providing information that enables investors to evaluate long-term corporate value, and providing the information that enables investors to engage in constructive dialogue with companies. In that sense, we thought that international comparability is very important for globally operating Japanese companies. And many large Japanese companies also expressed preference to disclose sustainability information based on standards which achieve international comparability, because foreign investors are looking at that kind of information. And also, these companies also comply with other jurisdictions' requirement, such as CSRD that some mentioned earlier, or California regulation. So in that sense, it does make sense to focus on the international standard. And the outcome is here. So this is the document called Jurisdictional Snapshot issued by the ISSB.
And bottom, there is a red box which says SSBJ, and ISSB concluded that SSBJ standards are designed to provide outcome functionally aligned with ISSB standards. It was not an easy journey. At the same time, this is such an important milestone we moved. And next, I'd like to talk about scope of the companies for sustainability disclosure. In other words, why we decided the large companies with large market capitalizations. So this is the overview of the Japanese capital market. We have 3 market segments. One is called Prime, another one is called Standard, and the other one is called Growth. And if you take a look at the bottom, the market capitalization is really skewed to the Prime market. And if you take a look at the blue box, the Prime is focusing on the constructive dialogue with global investors. So thinking about the sustainability disclosure, it is particularly important for the Prime market segment. So that is why we decided to focus on the Prime market companies. And if we take a look at more detail in the Prime market segment, and if we look at the relationship between the market capitalization as well as the foreign shareholdings of the companies, what we found is that there is a strong relationship between the foreign shareholdings and market capitalization. So the large companies really receive a lot of investment from the foreign investors. And it means the use of the ISSB is really important for these large companies. On the other hand, if we look at the bottom, even for the Prime company, if the market capitalization is small, basically the investment flow is coming from the domestic investors. So that is why we decided to focus on the large companies. And then the next topic is addressing practical challenges. One of the important measures we took is this staggered approach, starting from the large one, because the large ones, they have the resources to prepare sustainability disclosure. They have the necessity to talk with international investors, explaining what is the sustainability initiative they are doing. So, and also, they would be able to provide best practice that other companies can follow. So that is why we decided from the use of the standards from the largest one. But we also talked with a lot of companies, and we found out there are specific areas the securities regulators have to focus on. One area is timing of the disclosure. So in Japan, typically, the fiscal year ends March, and many companies prepare financial statements in 3 months. However, these companies take around 5 to 6 months to prepare sustainability disclosure to gather necessary data from subsidiaries all over the world. And when I talked with various companies' senior management, many senior management had a consistent concern, that is time constraint. It's really difficult to prepare all this sustainability disclosure in 3 months. So that is why we decided to introduce the transition relief for 2 years. That means we allow companies to prepare the financial statements with the sustainability information which is available. And within 6 months, we ask companies to provide full set of the sustainability disclosure, which is aligned with the ISSB's approach, but we extended the transition relief to accommodate the concern of the companies. The other area we are focusing on is the so-called safe harbor regime. This is something we often hear from the companies. The sustainability information has some unique aspect. One,
it has a lot of future-oriented information. 2, it has a lot of narrative information that company didn't prepare. 3, the sustainability information includes a lot of information which companies cannot control. For example, scope 3 greenhouse gas emission type of thing. And the companies are concerned if they disclose such information and if the number is wrong, chances are they have the serious penalty. So in order to mitigate that kind of concern, right now we are spending a lot of time to implement the safe harbor regime for the sustainability information. So by the way, I'm working on the IOSCO, which is the International Securities Regulators Organization. And we have an active discussion about safe harbor because it's also important for other jurisdictions as well. So, and then moving on to another aspect of sustainability, which is the sustainability assurance. So we have a lot of concerns we heard from the sustainability assurance aspect as well. And we discussed these are the important elements we have to decide, like scope of the sustainability assurance, who will provide the sustainability assurance, that kind of things. And we made a detailed discussion point here. And assurance, we still have a lot of discussion to go. And a couple of areas we have already determined, let me share with you. 1, as I mentioned earlier, the mandatory assurance will follow 1 year later mandatory disclosure so that companies are able to prepare for assurance with sufficient time. 2, we will start from the limited scope of the items to be assured. So instead of assurance for the entire sustainability disclosure, first year or second year, we will focus on certain specific items such as scope 1 emission, scope 2 emission, governance, or risk management in order to avoid the challenging areas such as scope 3 disclosure or financial impact. So companies may need some time to prepare for such information to get assurance. So these are the topics about sustainability disclosure regime in Japan. And now let me move on to the human capital developments in Japan. So, and let me explain why we are working on the human capital development in Japan. Because, as I mentioned earlier, we think that following the international standard is very important. And this initiative is a little bit unique to Japanese environment. So why we are doing that? The reason is coming back to our original intention, which is sustainability disclosure is important for capital market and also provide information about corporate value and important for the discussion between the companies and investors. And we often hear from investors that human capital information is very important because financial statements do not provide such kind of information. Traditionally, manufacturing companies are very important industry for Japanese economy. And for the manufacturing companies, financial statements have a lot of information. So on the balance sheet, the cutting-edge machinery is on balance sheet as a like important property, plant, and equipment. However, for the knowledge-based society or knowledge-based economy, we do not have a lot of information on the balance sheet. So that is why companies need to provide additional information. And we are focusing on the human capital disclosure. And we are in the positive cycle in Japan right now. So on the top circle, we put some requirement. And we encourage the company to provide better corporate disclosures. And based on the better corporate disclosure, advancement in investors' investment decision-making we have seen. So, and based on the change in investors' decision-making, we provide additional guidance. That is the positive cycle we are seeing here.
And this is some history. So we started from the mandatory human capital disclosure in 2023, and better communication between company and the investors. And investors are particularly saying that the human capital information is important when investors assess the feasibility of entities' business strategies. And we have combination of the requirement and guidance, the left top side, which is the mandatory requirement, and supported by the voluntary guidance, and also supported by the educational material. By the way, we are now revising these guidance to further enhance the human capital disclosure to make it more consistent with S1 standard, because we're going to mandate S1 standard soon, and we want companies to provide human capital disclosure in consistent with the ISSB standards. And we noted from the S1 standard, and if you take a look at paragraph B3, already there is an example about human capital disclosure, and our guidance is pretty much consistent with the initiative or direction of the ISSB. So let me read some sentence. So the blue sentence says, so the company is relying on the highly specialized workforce to achieve its strategic purpose, so creating value by using the workforce. And then company affect human capital by the green sentence. So company like do entities employment like practice, for example, invest in employee training, invest in well-being, and invest in level of employee satisfaction, so such kind of things. So the human capital investment and value creation have a strong correlation. So that is the reason why we are focusing this area. And this is a diagram what was discussed by the previous paragraphs in the S1 standards. So the top side, company is making cash flow by achieving the strategic purpose. And in order to achieve the strategic purpose inside of the entity's business model, there is an impact and dependency relationship between entity and human capital. And providing transparency on this kind of area, including strategy or matrix, that will help the investors. So that's the focus we have here. And these are the sentences from the Japanese guidance, which is consistent with the ISSB initiative. And we will make it more aligned with S1 standards soon. And we also did an analysis of the international investors about their usage of the human capital. And we have a lot of similar comments from the investors about importance of the human capital disclosure. So we are kind of encouraged by investors' view to move forward. So that is the initiative of Japan. And let me move back to the original objective we have, which is we are focusing on the importance of the capital market and also providing information for the corporate value and dialogue between the investors and the companies. So that is the focus we have here. Thank you very much for your kind attention. 네, 고이치로 구라모치 수석회계관님 발표 감사합니다. 예, 일본 제도 구축 과정에서의 어떤 자세한 설명 감사드리고요. 인증과 인적 자본 공시 포함한 우리가 고민해야 될 부분에 대해서 먼저 이미 많은 진전을 이룬 일본에 대해서 우리도 빨리 분발을 해서 따라가야 된다는 교훈을 얻을 수 있었습니다. 마지막으로 이용희 한국회계기준원 상임위원님의 발표입니다. 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 회계기준원 이용희 상임위원입니다. 반갑습니다. 참여해 주신 모든 분들께 감사드리고 홈그라운드 이점으로 한국어로 발표하도록 하겠습니다. 제 일본인 친구 고이치로에게 미안합니다. 제가 발표할 주제가 성장과 혁신을 위한 지속가능성 공시 한국의 국제정합성을 갖춘 기준과 제도 설계인데, 하나 특별하게 말씀드리고 싶은 거는
보통 저희가 이런 큰 이벤트를 준비하면 그 축사하시는 분들이 굉장히 높으신 분들이 와서 말씀하시고 바로 이렇게 떠나시는데 우리 민병덕 의원님이 아직까지 계십니다. 그 국정감사 때문에 박수 부탁드립니다. 국정감사 때문에 바쁘신데 그저께는 우리나라 SDG 순위가 왜 낮은지도 이렇게 지적해 주시고 또 다음 주에 금융위 국정감사 때는 또 저희 지속가능성 공시에 대해서 질문해 주시고 그러기 위해서 지금 공부 열심히 하고 계셔서 너무 감사 말씀드립니다. 그 앞서 ISSB 스로이드 부위원장님이 그 ISSB 기준의 국제 도입 현황을 말씀해 주셨고 일본, 호주가 각자의 추진 현황을 말씀해 주셨습니다. 여러 나라가 빠르게 공시 체계를 갖추고 있는데 한국이 특히 기준 제정 측면에서는 너무 뒤처졌다고 생각하지는 않습니다. 지난 2년간 치열한 논의를 거쳐 지속가능성 공시 선택의 핵심 인프라인 공시기준 제정은 사실상 완성 단계에 올라와 있습니다. 오늘 발표는 KSSB 공시기준의 진행 상황과 현재까지의 결과에 중점을 두되 서두에 제가 새 정부 출범 이후 ESG 공시 의무화가 처음으로 국정과제에 포함된 의미를 간단히 짚어보고 이어 확정된 기준을 바탕으로 한 의무공시 제도와 방향, 마지막으로 성장과 혁신을 위한 선순환 생태계 구축을 위한 공시의 역할에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 국가 차원의 정책 방향부터 간단하게 살펴보겠습니다. 새 정부는 출범 이후 국정 운영 5개년 계획을 수립하면서 지속가능성 공시를 단순한 ESG 정책이 아닌 국가의 성장과 혁신을 뒷받침하는 핵심 인프라로 명확하게 자리매김시켰습니다. 이 계획 안에는 경제의 체질 전환, 산업 혁신, 그리고 생산적 금융을 통한 자본시장 신뢰 회복이라는 큰 축이 담겨져 있습니다. 즉 공시를 보고의 의무가 아니라 성장을 위한 제도적 기반으로 본 것입니다. 참고로 오늘 축사해 주신 이한주 민주연구원장님께서 당시 국정기획위원장으로서 이 국가 아젠다 수립을 총괄해 주셨습니다. 그래서 제가 그 내용을 설명드리는 게 조금 조심스러운데 그래도 발표자로서 국정 운영 계획 속에서 이 지속가능성 공시가 어떻게 위치하고 있는지 그리고 그것이 왜 한국 경제의 성장과 혁신이라는 키워드와 맞닿아 있는지 말씀드려 보도록 하겠습니다. 이 슬라이드는 제가 만든 거 아니고 국정위에서 만든 겁니다. 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 보여줍니다. 국가 비전은 국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국, 그리고 국정 원칙은 경청과 통합, 공정과 신뢰, 실용과 성과로 설정되어 있습니다. 그 아래로 5개 국정 목표가 있는데 특히 오늘 주제와 직접 맞닿아 있는 부분은 세계를 이끄는 혁신 경제 축입니다. 정부는 미래 신산업 육성과 지속가능한 에너지 전환을 통해 성장의 시대를 실현하겠다는 방향을 제시했습니다. 이 흐름 속에서 지속가능성 공시는 환경보호나 사회적 책임을 넘어서 혁신과 금융을 연결하는 국가적 성장 인프라로 포함된 것입니다. 이 목표에는 기후위기 대응과 지속가능한 에너지 전환 그리고 성장을 북돋는 금융혁신이 포함되어 있습니다. 즉 산업 전환과 자본시장의 신뢰성 제고를 통해 경제 성장을 이루겠다는 방향 속에 지속가능성 공시가 정책 인프라로 포함된 것입니다. 그리고 아까 이한주 원장님께서도 강조하셨지만 12대 중점 전략 과제 중 코리아 프리미엄 실현으로 코스피 5000 시대 도약이 있는데 여기에서도 공정하고 투명한 자본시장 질서 확립 그리고 ESG 공시 인프라 고도화가 명시되어 있습니다. 즉 지속가능성 공시는 이제 단순한 보고 체계가 아니라 신뢰받는 자본시장 구축을 위해 그리고 장기 투자 기반을 조성하기 위해 핵심 과제로 국가 전략에 포함된 것입니다. 요약하자면 정부는 혁신 경제와 그 혁신 경제의 금융 혁신 축과 코스피 5000 전략 과제 양쪽에서 지속가능성 공시를 산업 혁신과 금융 생태계를 연결하는 제도적 토대로 보고 있습니다. 이 국정 목표 이행의 핵심 인프라로 지속가능성 공시 제도가 세 가지 측면에서 그 역할이 뚜렷한데 첫째, 신뢰성 있는 정보 제공과 공통 언어 확립입니다. 이해관계자 모두에게 필요한 정보를 표준화된 형태로 제공함으로써 정부, 시장, 기업이 같은 언어로 소통할 수 있게 됩니다. 둘째, 명확한 정책 및 시장 시그널링 제공입니다. 공시 제도를 통해 정부의 방향과 기업의 대응이 예측 가능해지고
민간 투자 자본이 산업 전환과 혁신 투자로 유입되는 선순환을 만듭니다. 셋째, 글로벌 정합성의 중심축 역할입니다. 국제 공시 기준 및 제도와 정합된 체제를 구축함으로써 국내 기업이 해외 시장에서도 신뢰받을 수 있는 정보 경쟁 여력을 확보하게 합니다. 즉, 지속가능성 공시제도는 정책의 실효성과 자본시장의 신뢰를 함께 높이는 제도적 토대라고 볼 수 있습니다. 이제부터는 이러한 정책 방향 아래서 KSSB가 어떻게 국제 정합성을 갖춘 기준을 설계하고 이를 뒷받침하는 제도적 기반 마련을 지원해 왔는지 그 구체적인 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 얼마 전 우리 민현님께서 개최하신 국회 ESG 포럼 공시 의무화 관련 자본법 개정 토론회에서도 패널로 참석해서 이런 말씀을 드린 적이 있는데, 저희는 기준제정기구 입장으로서 한 번 더 강조드리고 싶습니다. 저희 KSSB는 이미 한국의 지속가능성 공시기준 제정을 사실상 마무리했습니다. 저희 준비는 끝났다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. KSSB 기준은 일본과 마찬가지 다른 여러 나라와 마찬가지로 ISSB 기준을 최대한 정합할 수 있게 설계되었고, 이 국제 정합성과 함께 기업 수용 가능성을 균형 있게 고려해 설계하였습니다. 즉, 국제적으로 비교 가능하면서도 우리 자본시장의 현실에 맞게 적용할 수 있도록 했고, 그 무엇보다 전 세계 자본시장의 투자자에게 유용한 정보를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. KSSB는 작년 4월 공시기준서 제1호 일반 요구사항, 제2호 기후공시, 제101호 정책목적 공시의 공개초안 발표했고 4개월 동안 광범위한 의견 수렴 절차를 진행했습니다. 여기 보시면 아시다시피 정말 많은 아웃리치를 진행했는데 21차례 산업별 대면 간담회, 10대 그룹 금융사 경제단체와의 현장 간담회도 있었습니다. 이 간담회 때는 우리 참여하신 조영진 원장님이 계신 대한상의에서 많이 도와주셨습니다. 이외에도 공개 포럼, 토론회, 외부 세미나에 30회 이상 참여해서 공시 기준의 실효성을 점검했습니다. 특히 공개 초안에 대한 서면 의견이 256건 접수되었습니다. 이는 다른 국가들의 재정기구가 받은 의견서의 평균 숫자보다 압도적으로 많은데, 제가 알기로는 일본 SSB자가 104건 받은 걸로 알고 있습니다. 이런 걸 생각해 보면 한국 자본시장에서의 ESG 공시에 대한 국제적인 관심이 얼마나 높은지 보여주는 명시적인 증거라고 할 수 있을 것입니다. 의견서 중 111건이 기업들 의견이었습니다. 기업들의 어마어마한 관심을 보여줍니다. 기업들은 공개 초안에 대부분 동의하면서 보고 부담 완화를 좀 강조하였습니다. 근데 저는 좀 강조드리고 싶은 점은 해외 투자기관들의 적극적인 의견 제시인데, 이 국내 연기금 및 투자자들뿐만 아니라 보시면 노르웨이, 네덜란드, 캘리포니아 등 세계주의 연기금, 티로 프라이스나 LGIM 등 거대 글로벌 자산 운용사, 심지어는 오늘 여기 나와 계신 UNPRI, UNFI 같은 국제기구들, 심지어는 MSCI, S&P 같은 글로벌 인덱스 프로바이더들까지 저희 KSSB에 직접 의견을 제출하셨습니다. 이들의 공통적인 요구사항은 국제 정합성을 갖춘 기준 및 제도 설계입니다. 국내 기업들이 주로 수용성과 부담 완화를 강조했다면 해외 투자자들은 아무래도 국제 정합성과 비교 가능성 강화를 요구한 것입니다. 저는 이 두 가지 목소리를 균형 있게 반영하기 위해 노력했는데, 여기 보시면 아시겠지만 이 방대한 양의 의견과 피드백을 충실히 분석하고 반영하기 위해서는 저희 KSSB에서만 이를 논의하기에는 좀 버겁습니다. 그래서 저희는 기업, 투자자, 학계, 유관기관 등 다양한 분야의 전문가가 참여한 자문위원회, 그리고 법령정보위원회, 투자자전문위원회, 온실가스 배출량 선정협의체 등 정말 많은 전문위원회를 병행 운영하여 이들의 의견들을 심도 있게 검토하고 기준의 실효성을 확보했습니다. 이 과정은 제가 단언컨대 단순히 문서 작업이 아니라 그 현장의 언어와 정책의 방향, 그리고 투자자의 관점이 결합된 진정한 의미의 한국형 지속가능성 공시기준을 만드는 과정이었다고 생각합니다. 그 결과 도출된 저희의 현재 잠정 결정사항입니다. 우선 기후는 의무공시하고 기후의 산화는 선택공시하였습니다. 그리고 연결공시하고 스컵소리는 의무공시하되 일정 기간 유예기간 부여, 산업기반 지표나 내부탄소 통당 가격 등은 아직까지는 선택공시사항으로 하고 있습니다. 또한 제101호 기준을 통해 안전보건, 정보보안 등 정책적으로 중요한 사안들을 기업들이 선택공시할 수 있는 기반도 마련했습니다. 이제는
국제 동향에 맞춘 마이너한 보완 작업만 남은 상태입니다. 요약드리자면 이번 KSSB의 결정은 국제 정합성을 유지하면서도 국내 기업의 수용성을 충분히 고려한 단계적 접근법이라 보시면 됩니다. 이게 끝이 아닙니다. ISSB 기준의 요구사항을 삭제하지는 않았습니다. 문장을 바꾸지도 않았습니다. 국제 정합성을 맞춰야 되니까 다만 기업의 준비 수준을 고려해서 일부 항목을 선택으로 두거나 유예로 조정했습니다. 따라서 만약에 공시 준비가 충분히 된 글로벌 공시 경쟁력을 갖춘 우리나라 기업들이 KSSB의 선택 조항을 모두 이행한다면 제공되는 정보의 수준은 ISSB 기준과 사실상 동일한 글로벌 수준의 공시가 될 것입니다. 그리고 이 선택 공시 항목들은 향후 국제 논의와 우리나라의 기업 역량들의 이 진행 상태를 검토해가며 의무화 여부를 재검토할 예정입니다. 그럼 향후 과제입니다. 올해 내 최종 기준을 발표할 계획이고 기준서는 제1호, 2호 모두 ISSB 기준과 마찬가지로 본문 적용 지침, 부속 지침, 결론 추출 근거 등으로 구성돼서 두 기준서 합쳐 거의 300페이지가 넘는 양입니다. ISSB가 ISSB의 의견 결정 과정에 대한 내용을 결론 추출 근거에 담았다면 그거에 대해서 저희는 또 저희 KSSB의 의견 결정 과정을 결론 추출 근거에 추가로 담기 때문에 좀 더 양이 많아졌습니다. 그러나 저희는 단순히 기준서만 만드는 데 그치지 않고 호주나 일본 등 다른 여러 나라와 마찬가지로 아니면 보다 더 많은 자료들을 더 제공하기 위해서 노력해 왔습니다. 즉 기업들이 새로운 공시제도의 이행에 연착륙할 수 있도록 다양한 이행 지원 방안을 함께 준비하고 있습니다. 이 기준서를 보다 쉽게 이해하고 적용 준비에 도움이 되도록 이미 17종의 교육 자료를 마련했고 이 중에 일부는 ISSB 교육 자료를 저희 KSSB 기준에 맞게 번역한 내용도 있고 저희가 최대한 국제 정합성을 맞추지만 한국의 특성을 반영해서 새롭게 개발한 자료도 있고 저희 또 우리나라의 연구자들의 그 수준이 워낙에 탁월하셔서 새롭게 연구한 부분들에 대해서 저희가 교육 자료를 만든 부분도 있습니다. 여기에는 FAQ, 보고기업 범위, 적용 사례, 스코어 1, 2 측정 지침, 물리적 위험 식별, 기후 시나리오 분석 등 실무에 바로 활용할 수 있는 자료들이 포함되어 있습니다. 이와 더불어 이행지원 그룹을 운영해 현장의 애로사항을 신속히 분석 공유하고 산업별 위원회를 통해 업종 특화 쟁점을 지원하고 온라인 질의회신 플랫폼을 통해 Q&A와 사례를 축적해 나갈 계획입니다. 정리하면 저희는 이미 기준서, 지침, 교육자료, 이행지원 플랫폼까지 공시 이행지원을 위한 풀 패키지를 준비했고 이제 발표만이 남았습니다. 기업들이 저희가 준비한 기준서의 이행지원 자료를 보시면 준비해야 할 공시 내용을 충분히 이해하고 성공적으로 공시를 준비할 수 있을 것이라 자신합니다. 이외에도 저희 KSSB는 ISSB 기준 개발에 지속적으로 기여할 예정입니다. ISSB가 현재 중점적으로 추진 중인 Issb 개선 그리고 휴먼 캐피탈이나 비즈 프로젝트 같은 신규 주제 기준 논의에 한국의 경험과 산업 현실을 반영할 수 있도록 회의에 참여하여 의견을 제시할 예정입니다. 아울러 단순한 국제 논의를 따라가는 수준을 넘어서 한국이 선도적으로 새로운 주제를 탐색하고 국내 연구 결과를 국제 무대에 제안하는 글로벌 리딩 재정기구가 자리매김할 수 있도록 노력하겠습니다. 이제 중요한 것은 저희가 마련한 이 기준이 법정 공시체계 안으로 편입되는 것입니다. 이 역할은 우리 민현님 포함한 국회와 정부의 역할입니다. 그 이유는 명확합니다. 이 기준에 따른 정보는 사업보고서, 애니얼 리포트 안에서 재무제표와 상호 보완되어 투자자의 의사결정에 직접 활용되는 일반 목적 재무보고의 일부이기 때문입니다. 법적 공시체계 안에서 보고될 때 비로소 투자자의 신뢰성과 국제적 비교 가능성이 확보됩니다. 실제로 저희가 PRR을 비롯해서 MSCI나 S&P 같은 글로벌 자본시장의 주요 플레이들뿐만 아니라 국내 연기금 등 이 주요 투자자들이 저희와 회의할 때마다 일관되게 얘기한 게 좋은 기준만으로는 충분하지 않다. 관련 제도도 국제적으로 정합된 좋은 제도여야 한다라고 강조하였습니다. 즉 좋은 기준을 만들어도 제도적 뒷받침이 없으면 그것은 결국 좋은 선언에 그칠 뿐입니다. 글로벌 수준의 기준과 제도가 함께 작동되어야지 글로벌 시장의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 따라서 앞으로 저희는 정부 및 국회가 의무공시 제도화를 추진하는 과정에서 주국의 법적 공시 제도와 동등한 수준의 국제 정합성을 확보할 수 있도록
최선을 다해 지원할 예정입니다. 예, 지금까지 KSSB 기준의 현재 구조와 향후 계획 그리고 제도화 방안을 살펴봤습니다. 우리가 이러한 기준을 채정하고 제도를 만드는 이유는 다시 강조하지만 단순히 공시를 의무화하기 위해서가 아닙니다. 공시를 통해 기업과 투자자 그리고 정책이 하나의 언어로 연결되는 선순환 생태계를 구축하는 것, 그것이 지속가능성 공시의 본질적인 목적입니다. 정보의 투명성은 신뢰와 자본 유입으로 이어지고 신뢰는 다시 산업의 혁신과 성장으로 되돌아옵니다. 결국 공시를 단순한 보고가 아닌 경제 성장과 혁신을 뒷받침하는 인프라로 자리매김시키는 것, 그것이 KSSB가 지향하는 지속가능성 공시의 궁극적인 역할입니다. 국정과제와 코스피 5000 전략은 ESG 의무공시 인프라를 국민 경제의 투명성과 생산적 금융을 위한 핵심 기반으로 제시했습니다. KSSB는 이미 기준과 이행 지원 체계를 완성했고 이제는 이 기준을 법적 공시 체계 안에 안착시켜 기업이 정직하게 공시하고 투자자가 믿고 투자할 수 있는 건전한 시장 질서와 신뢰의 생태계를 만들어야 합니다. 이 KSSB는 정부와 국회의 제도 설계를 지원하며 기업과 투자자 그리고 국민 모두가 신뢰할 수 있는 투명한 자본시장 인프라 구축에 끝까지 함께하겠습니다. 이 투명한 정보와 신뢰할 수 있는 제도 구축을 통해 한국의 자본시장은 한 단계 도약할 것이며 글로벌 자본시장에서 우리의 지속가능성 공시 모델이 리더십을 확보할 수 있으리라 믿고 있습니다. 이 세계 투자자들 UNPRI에도 오셨는데 많은 분들이 한국을 주목하고 있습니다. 이제는 신뢰로 그 기대에 답할 때라고 생각합니다. 제 발표는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 이용희 상임위원님 발표 감사합니다. 이상으로 발표 세션을 마치고 약 15분간 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 4시 5분까지 다시 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 리더십 토론 세션을 시작하도록 하겠습니다. 오늘 토론의 좌장은 이한상 한국회계기준원 원장님께서 맡아주시겠습니다. 그럼 이한상 원장님께 토론 진행을 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 패널 토론 좌장을 맡은 한국회계기준원 이한상 원장입니다. 앞서 슬로이드 부위원장님과 기조연설과 ISSB, 호주, 일본, 그리고 한국의 발표를 통해 각국의 지속가능성 공시기준 도입 현황과 정책적 리더십을 확인할 수 있었습니다. 이번 토론 세션에는 그 논의를 한 단계 확장하여 국내의 주요 기관, 투자자, 기업, 그리고 정책 당국의 시각을 함께 들어보며 지속가능성 공시제도의 발전 방향을 함께 모색해보고자 합니다. 오늘 토론에는 각 분야를 대표하시는 7분의 전문가께서 함께해 주셨습니다. 무대를 기준으로 오른쪽부터 차례대로 소개를 해드리겠습니다. 먼저 ISSB의 수로이드 부위원장님이십니다. UNPRI의 데이비드 애트킨 대표님입니다. IFRS 재단 이사회 마사미치 고노 부의장님이십니다. 그다음에 여러분의 그 왼쪽으로 코시프 양춘승 상임이사님이십니다. 대한상의의 조영준 지속가능 경영원장이십니다. 그리고 국민연금의 이동섭 수탁책임실장님입니다. 그리고 마지막으로 우리나라에서 가장 중요한 분인데 금융위원회 최치연 과장님입니다. 또한 이 자리에는 앞서 세션에서 발표를 맡아주신 발표자님들도 자리를 함께 해주셨습니다. 다시 한번 감사드립니다. 오늘은 해외와 국내 패널이 함께 참여하시는 만큼 해외 패널께는 영어로, 국내 패널께는 한국어로 질문을 드리겠습니다. 제일 먼저 마사미치 고노 IFRS 재단 이사회 부의장께 질문을 드리도록 하겠습니다. 국제 공시 기준의 글로벌 확산과 신뢰 제고를 이끌고 있는 IFRS 재단 이사회 중요한 역할을 하고 계십니다. So here's my question for you, Mr. Kono. The global adoption and implementation of sustainability disclosure standards is progressing, though with some adjusting along the way. In the European Union,
efforts are underway to streamline disclosure obligation through what's known as the Omnibus Package. In the United States, at the OECD Global Financial Markets Roundtable this past September, SEC Commissioner Paul Atkins emphasized the importance of ensuring stable funding for the IFRS Foundation to sustain IASB's work. At the same time, the U.S. administration has signaled its intent to roll back climate disclosure requirements and tighten budgetary resources. These developments clearly present challenges for both ISSB and for the foundation as a whole. So my question is, what specific strategies and actions is the foundation considering to navigate these headwinds and to strengthen confidence in the ISSB's global baseline so that momentum for adoption continues worldwide? Thank you. Thank you so much. It's my great honor and pleasure to be with you today. And thank you, Hani, for all your support for our foundation. And also, I would like to commend you for all your work in Korea and the region to really develop and then implement high-quality international accounting and the sustainability standards. And really, we are thankful to your great help. Now, well, if I just respond in very short terms, we are not just considering, but we are already acting on in facing up to some of those challenges. But well, Sue has already explained quite in detail that despite some headwinds, we are making steady progress in the adoption of the ISSB standards. And as we heard, nearly 40 jurisdictions are in the process of adopting or otherwise using the ISSB standards as the basis of their reporting requirements in their jurisdictions. And the EU Omnibus package and the process, of course, this can be a certain challenge when EU starts to amend. I mean, they use the word simplify the standards in the face of course, the various challenges in Europe. At the same time, we see this also as an opportunity. And again, as Sue mentioned, we find this up as a certain window of opportunity for having more or better interoperable standards with the European Union and other jurisdictions. This will be also for the benefit of stakeholders around the world, because global companies will have to, in any case, work on both European standards and the standards of their own jurisdictions. Now, with the SEC, they are an important capital market regulator, a member of the monitoring board of the foundation, and as such, we work closely with them, and they are an important stakeholder. So we certainly are continuing to have a close dialogue with the leadership of the SEC and the staff. And we actually agree with the SEC that the importance of maintaining high-quality international accounting standards, focusing on financially material information, is a public good that that should be maintained, and that we also understand the importance of the sustainable funding for the IASB. But then we are, of course, mentioning that actually the IASB is independently funded, and this is not adversely affected by the sister board, ISSB. And we are ready to explain this in more detail. That is, it is not true that the activities of the ISSB is in any way standing in the way of the IASB doing a proper job. Actually, it's the contrary, that there are lots of synergies in the organization
in having those two boards work together and also share some common facilities, because there is always an economy of scale when we work on such things as administrative matters and HR matters, etc. Just to come back to a certain point that I really wish to mention is that we should really remind ourselves that all this work at the IFRS Foundation came from a strong demand from the investor community and from regulators worldwide that it was in everybody's interest that high-quality, common international standards, both on accounting and on sustainability, are really important for the capital markets to function properly and for investors to be able to allocate their money in an informed manner, or they can make informed decisions. From that objective, of course, we will continue to work to achieve this goal. And of course, the resources are limited, and therefore we are working also on a certain program to transform the foundation into a more sustainable organization going into the future. And I can go into details, maybe this is not the moment to do it, but we will, of course, be working on improving our efficiency, our transparency, our due process, so that we can achieve the goal. Thank you so much, Mr. Kono. Now, 다음으로는 글로벌 투자자의 관점에서 데이비드 애킨 UN PRI 대표님의 관점을 좀 들어보겠습니다. So, Mr. Atkin, here's my question. In light of growing policy uncertainty across jurisdictions, how does the PRI view the outlook for ensuring consistent and long-term implementation of responsible investment by global investors? And secondly, what's your assessment of the potential for responsible investment to further expand across different asset classes and markets? Thank you. Perhaps if I can answer the second part first, which is to say that the whole responsible investment community, which started off as a niche idea 20 years or so ago, is now very much mainstream. And it was led by asset owners, and I think it's important to point out the role of the asset owner community, because the asset owners have got the fiduciary responsibility to think about value creation in the short, medium and long term. And with that time horizon, they need to be thinking about all the risks and all the opportunities that could impact upon their investment programs. And increasingly, investors have understood the value of applying a responsible investment approach, because it meant that they broadened out the information set that enabled them to make informed decisions. But of course, as they understood that there were material financial issues of an E, S and G nature that they needed to understand, it was also very clear that the frameworks globally have not been in place to provide consistent, standardised data. So I'll come back to that in a second. But it's also true that as this, I call it a bottom-up idea from the investment community, first of all advocated by the asset owners, really started to resonate. It started off in listed equities, but it is now very much across each of the asset classes and in each of the key jurisdictions around the world. I mean, if you take the PRI as a proxy, 5,000 signatories in 100 countries, representing more than 139 trillion US. And the fastest growing part of our membership right now is private markets. And that's increasingly as asset owners are beginning to allocate more mandates into private market strategies. And so again, the value of responsible investment is coming to the fore there. But for this to continue to be helpful, to continue to be an important part of people's work, we do need to have the right
regulatory frameworks in place. Disclosures are very important. And we are seeing the disclosure regimes starting to coalesce into a standardised international approach, and very much this is where ISSB fits in. Investors want to be able to compare and contrast. They want confidence that they understand the company's strategy. They want confidence that the information that they're receiving is a true reflection of all of the risks and opportunities that company has identified. They want to be able to compare and contrast within industry sectors across jurisdictions. And most investors are international in their investment programs. So this is where the international frameworks are so critical, and why we have been such strong advocates for the work of ISSB. I think, yes, we are receiving headwinds at the moment, and I do think that global policy, regional policymakers have more to do to align, to create the right incentives and to create the right enabling environment to align financial and economic policy with private capital flows, which will follow if they do that. But then I want to end with what will see us through these turbulent times is, again, the role of the asset owner. Because the asset owner has the fiduciary responsibility. You can't unknow what you know. If you believe that climate change could impact your assets, for you to stop working on climate change analysis would be an abrogation of your fiduciary responsibility. And so most asset owners in the world understand that sustainability is a relevant topic. Climate change in particular has a very important dynamic they must understand. And so the work is continuing. The work might be continuing in a quieter way in some markets where there is a lot of political pressure. But I can say to you from our own cohort of signatories, we have about 1,000 US signatories, they are not stepping back from their work. They are not stepping back from the PRI. They are staying members of a global organisation that is focused on responsible investment, and their work programs around analysing the risks and the opportunities is there in place. So I think that gives us confidence that we will see through this political cycle in the US and come out the other side. And also to recognise, even within the US, you have some of the most progressive climate disclosure laws in California, the fifth largest economy in the world. So any company that wants to do business in California is going to need to get their heads around those requirements. And so it's just another example of, I think, the need for consistent, common disclosures, and I think we are very impressed to see how much progress has been made in the last 5 years, and look forward to the next 5 years as we start to see jurisdictions move from announcing to adopting and implementing, and then learning from that experience and seeing how that information is really beginning to help drive investment decision making. Thank you very much for your insightful comments. 이제는 국내에서 책임 투자 분야에서 선도적인 역할을 해오신 코시프라는 단체의 아주 매우 중요한 분이신 양춘승 상임이사님께 여쭤보겠습니다. 코시프가 여태까지 책임 투자를 위해 어떤 노력을 해오셨는지 좀 간단하게 말씀해 주시고, 한국 지속가능성 공시의 현 주소와 개선을 위해 필요한 제도적 지원은 무엇이라고 보시는지 의견을 공유해 주시면 감사하겠습니다. 이사님. 예, 양춘수입니다. 우선 이런 중요한 자리에 함께해서 감사드리고요. 또 KSB가 그동안에 이 기준안을 만들기 위해서 정말 여러 가지로 고생을 많이 하셨다는 점을 칭찬을 하고 싶습니다. 근데 이제 아무리 좋은 것도 해야지 실질적으로 돈이 되든지 말든지 할 거 아닙니까? 우선 지금 유럽이나 일본이나 이런 다른 선진국들의 추세를 봤을 때 우리나라도 이 지속가능성 공시를 늦어도
2028년부터는 2007년 뭐 가급적이면 늦어도 2028년부터는 대기업부터 시작을 해서 2030년 초에는 어느 정도 마무리가 되는 이런 시행 일정이 확정이 됐으면 좋겠고, 또 적용 범위도 뭐 스콥 3에 대한 그 공시를 언제까지 할 건지 이런 것들이 좀 빨리 픽스가 돼서 기업들이 특히 그 국제 시장에 많이 노출돼 있고 또 국제적인 자본들이 많이 그 참여를 하고 있는 그런 기업들 경우에는 그런 이런 세계적인 트렌드와 적어도 늦지 않게 해 가는 것이 저는 기업들한테 도움이 될 거라고 생각해요. 그리고 그런 노력을 안 하는 정부는 사실 정부가 직무유기를 하고 있는 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 몇 가지만 좀 더 지적을 하자면은 이 지금 이 공시에 있어서 전자공시가 어떻게 지금 규정화돼 있는지 안 돼 있는지 모르겠는데 앞으로 비교 데이터의 비교 가능성을 위해서 전자공시 체계를 구축을 하고 가급적이면 공공 데이터와 그런 공시 데이터가 연계될 수 있는 이런 시스템을 확보를 하는 게 좋지 않겠냐 싶고요. 또 이제 보증 체계에 대한 것도 좀 더 분명하게 할 필요가 있다. 보증인 자격이랄지 방법론이랄지 뭐 보증 품질의 관리를 하는 표준을 어떻게 할 건지 뭐 이런 것들이 좀 필요하지 않겠나. 그리고 뭐 그린워싱에 대한 규제도 분명하게 명문화시켜서 좀 더 보완을 좀 하면 좋겠다. 이런 정도 시민단체의 입장이고요. 어쨌든 가장 중요한 거는 하루빨리 이 시간표를 줘가지고 시장 참여자들이 좀 계획을 세울 수 있게 대응을 미리미리 할 수 있게끔 하는 그게 가장 중요치 않나 이런 생각을 합니다. 의원님이 계시면 다른 얘기도 하려고 했는데 의원님이 지금 가셔버렸네요. 그러니까 그 법제화 문제는 나중에 하기로 하고 오늘은 이 정도 말씀드리겠습니다. 네, 양춘승 이사님 감사드립니다. Next, let's hear from the Korea Chamber of Commerce and Industry, which has been faithfully representing the voices of many companies that are facing challenges in preparing for these new requirements. 주용준 원장님, 현재 국내 기업들은 에너지 전환과 산업 구조 변화 속에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 상황에서 지속 가능성 공시 제도가 기업의 혁신과 경쟁력을 뒷받침하기 위해서는 어떤 역할을 해야 한다고 보시는지요? 특히 기업의 지속 가능한 성장을 위해 중점적으로 지원해야 할 부분은 무엇이라고 보시는지요? 네, 대한상공회의소 지속가능경영 원장입니다. 먼저 뜻깊은 행사에 초청되어서 기업의 입장을 이야기할 수 있는 기회를 주셔서 감사드리겠습니다. 최근 이 지속가능성 그 공시 관련된 이슈를 보면 미국의 트럼프 정부의 움직임이라든지 그 EU 옴니버스 패키지 이슈 그리고 CSRD 간소화 작업 등을 보면 결국 이 새로운 제도가 도입되면서 기업의 경쟁력을 고려해야 한다라는 거에 다들 동의하고 있는 것 같습니다. 그러면서 사실 기업에게 지나친 부담이 되지 않도록 제도를 만들어야 된다라는 거에 공감하고 있다고 느끼고 있고요. 그러면서 사실 현재 상황을 보면 지속가능성 공시기준이라는 건 이미 자본시장과 공급망에서 사실상의 표준이 되고 있는 그런 상황입니다. 투자자와 핵심 고객사는 넷째로 그리고 재생에너지 공급망 인권, 안전 데이터를 일상적으로 요구하고 있는 상황이고요. 공시를 잘하는 그 자료를 제대로 잘 내는 기업에게 있어서는 자본 비용의 절감이라든지 조달, 다변화, 프리미엄 납품 기회가 생기지만 반대로 공시 부실은 가격 거래 그리고 평판 리스크를 일으킬 수 있는 그런 그 위험성을 안고 있습니다. 실제로 국내에서도 최근에 벌어진 여러 가지 이슈를 보면 기업의 어떤 성과보다도 그 외에 사회적인 문제를 일으켰을 때 더 큰 리스크를 안게 되는 경우가 많이 발생하고 있는 걸 보면 이미 지속가능성 공시에 대한 부분은 기업의 그 경쟁력 부분에서 굉장히 중요한 부분으로 들어와 있다는 생각입니다. 기업이 이런 그 지속가능성 공시를 부담이 아니라 기회로 생각하게 되려면 결국은 어떻게 제도가 잘 만들어져야 되는가가 중요하다고 생각이 되고요. 거기에는 정부와 국회의 적극적인 지원이 필요하다는 생각입니다. 앞서 일본의 사례를 발표하면서 굉장히 느낀 바가 많았습니다. 일본의 경우에도
그 기업이 최초 그 공시를 할 경우에 면책 규정에 대해서 고민하고 있는 부분, 그리고 핵심적인 사항에 대해서 먼저 공시를 하고 이후에 점차적인 공시 내용을 확장시켜가는 부분이 굉장히 인상적이었습니다. 그렇다고 보면 기업의 부담을 최소화하고 글로벌 정합성을 극대화한다는 원칙하에 제도가 만들어져야 되는 게 아니라는 생각입니다. 첫 번째로 말씀드리면 단계적 비례적 적용이 필요한 것이 아닌가. 이미 대부분 논의가 되고 있지만 기업 규모, 산업별 특성에 따라서 공시의 범위와 깊이를 차등화할 필요가 있고요. 그리고 한시적 안전장치 세이프 하버를 도입해서 이런 전환 계획, 시나리오, 스컵 3 등 불확실성이 큰 항목에 대한 선의의 오류에 대한 책임을 완화해야 할 필요가 있겠습니다. 그 국제적 정합성이 필요하다고 보겠는데요. EU, 일본 로드맵과 기준과 호환되는 기준 일정 체계를 설계해서 중복 보고 이중 비용을 최소화해야 할 필요가 있겠습니다. 그리고 단일 창구, 단일 보고 체계도 필요하다고 생각이 됩니다. 사업 보고서, 지배 구조 보고서, 지속 가능 보고서도 굉장히 많은 보고서를 이미 기업들이 제출하고 있는데 이런 보고서들이 통합 연계되어서 중복 기재하고 그리고 감사 비용을 줄일 수 있는 계기가 되었으면 합니다. 중요한 거는 사실 이런 데이터들이 정말 고도화되어 있는 데이터가 필요하기 때문에 공급망 데이터 인프라, 국가 플랫폼이 필요하지 않는가라는 그런 생각입니다. 그래서 국가 주도로 공급망 데이터 플랫폼이 구축이 돼서 납품, 조달, 공시를 한꺼번에 처리할 수 있는 그런 지원 체제가 만들어지면 좋겠다라는 생각입니다. 또 하나는 인센티브 중심의 정책 패키지가 필요한 게 아닌가라는 생각입니다. 성실 우수 공시 기업에 대해서는 정책금융, 보증, 조달 가점, 세액공제 등과 같은 어떤 인센티브 제도가 좀 통합적으로 만들어지면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다. 그리고 감독 책임의 합리화인데요. 고의 중과실이 아닌 경과실, 선의의 오류에 대해서는 행정, 형사 책임을 면책하거나 경감하고 민사장 책임도 합리적 주의 의무 이행을 기준으로 판단하는 규정이 필요하다고 생각이 되겠습니다. 결론적으로 말씀드리면 부담은 낮추고 국제 정합성과 신뢰성을 높인다는 원칙 하에서 세이프 하버, 단계적 의무화, 단일 창구 통합, 공급망 데이터 플랫폼, 인센티브를 제공해야 된다고 생각합니다. 그래서 기업들이 공시를 규제가 아닌 혁신 투자와 수출 경쟁력의 토대로 전환할 수 있어야 된다고 생각하고요. 그래서 공시 의무가 단지 의무를 늘리는 제도가 아니라 에너지 전환, 산업 구조 고도화의 실행 플랫폼이 되도록 설계가 된다면 아마 우리 기업들도 비용보다 기회를 더 얻을 것으로 생각하게 될 거고 그 결과는 궁극적으로 우리 경제 사회 전체의 편익을 증대하는 그 토대가 될 거라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 귀한 정책적 제언 감사드립니다. Next, we'll hear from the National Pension Service of Korea, one of the world's 3 largest pension funds and the country's biggest institutional investors. 이동섭 국민연금 실장님, 지속 가능성 공시제도의 명확한 로드맵이 제시될 경우 투자기관의 의사결정 과정에 어떤 긍정적 효과가 있을 것으로 기대하시는지요? 또한 국민연금에서 특히 중요하게 생각하는 로드맵의 요소는 무엇일까요? 네, 국민연금은 ESG 평가 결과를 국내외 주식채권 운영에 직접 반영해서 활용하고 있습니다. 근데 거버넌스 관련한 지표들은 저희들이 대상 기업의 거의 100%에게서 공시된 자료를 얻을 수가 있는데 환경이나 사회 쪽 지표는 약 50%에서 70% 내외로 정보 공개 수준이 좀 낮은 편입니다. 특히 이제 국내 주식 채권 같은 경우에는 저희가 또 직접 평가를 하고 있기 때문에 이 공개되는 정보의 수준이나 양이 저희한테는 굉장히 중요한데요. 그런 면에서 이 명확한 로드맵 제시는 국민연금의 기금 운용에 굉장히 큰 도움이 된다라는 말씀을 좀 먼저 드리고 오늘 굉장히 즐겁게도 코스피가 역사적 최고점을 경신하면서 굉장히 좀 좋은 모습 보이고 있는데 너무 다행인 것은 저희 국민연금이 운영하고 있는 책임 투자형 위탁 펀드도 이 코스피 대비해서 아웃퍼폼하고 있어서 역시 ESG를 고려하는 투자 방식이라는 것이 점진적으로 좀 검증이 되어가는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 매우 좀 기쁘게 생각합니다. 로드맵 관련해서 좀 말씀을 드려보면 일단 로드맵을 통해서 저희가 좀 기대하는 것은 정보의 질과 비교 가능성입니다. 정보의 질은 결국 이제 투명성, 신뢰성, 재무 연관성 이 정도로 저희가 좀 구분을 해보고 있는데
이 투명성이나 신뢰성은 저희는 이 공시가 의무화되는 것으로 좀 가능하지 않겠느냐라고 좀 봅니다. 그래서 공시를 자율공시가 아니라 의무화해야 한다라고 좀 생각을 하고 거기에 더불어서 제3기관의 검증도 의무화해야 한다라고 생각을 합니다. 그렇게 되어야 그 정보의 투명성과 신뢰성이 좀 확보가 된다고 보는 것이고 재무적 연관성이 또한 중요한데 이 공시되는 지속가능성 정보가 현금 흐름이나 자본 비용 같은 재무적 성과와 어떻게 연계되고 얼마나 연계되는지 등이 한꺼번에 제공되어야 이것이 그 재무적 연관성이 높은 질 높은 정보다라고 저희는 좀 생각을 합니다. 다음은 이제 비교 가능성이 이 로드맵상에 반드시 좀 포함되어야 될 것이라고 저희는 좀 기대를 하는데 이 비교 가능성은 기업 간, 업종 간, 산업 간, 뭐 국가 간, 지역 간을 모두 다 포함하는 비교 가능성입니다. 국민연금은 국내 투자만 하는 게 아니라 글로벌 투자를 하고 있는데 이 지속 가능성 정보 등을 동일한 잣대로 비교하고 그걸 평가해야만 저희들의 기금 운영에 훨씬 더 적절하게 활용이 가능한데 그걸 위해서는 당연히 이 비교 가능성이 높아져야 됩니다. 이 비교 가능성을 높이는 방법은 너무나도 당연하게 뭐 ISSB의 공시기준이라든지 ESRS 같은 공시기준, 그러니까 글로벌에서 인정되고 있는 또는 사실상 표준화로 볼 수 있는 이런 공시기준하고 최대한 동일하게 가야 한다라는 생각을 저희가 좀 하고 있습니다. 이렇게 질 높고 비교 가능한 정보들이 공시돼야 그 관련한 뭐 규제 위험이라든지 물리적 위험 같은 위험 요인도 식별할 수가 있게 되고 관련한 신기술, 뭐 시장에 대한 기회 요인들도 명확하게 그 평가될 수 있기 때문에 뭐 저희는 이 명확한 로드맵은 당연히 기금의 장기 수익성과 재정의 안정성에 큰 기여가 있을 것이다라고 기대합니다. 네, 귀한 말씀 감사드립니다. 다음은 지속가능성 공시의 글로벌 기준선인 ISSB 기준을 제정하고 각국의 적용을 지원하고 있는 ISSB의 수 로이드 부원장님께 질문을 드리겠습니다. So Sue, the following are the questions that Korean stakeholders have asked me to share with you. So from the ISSB's perspective, the key priorities at this stage include, I guess, 1, supporting the implementation of IFRS S1 and S2, 2, further developing and enhancing the Issb standards, 3, advancing work on the other sustainability topics, and 4, ensuring interoperability with other frameworks such as EU's ESRS. What challenges does the ISSB face in pursuing these priorities and delivering them effectively? Thank you very much, Hans. So you listed a long list of things that we have on our work plan there. So supporting implementation, but also looking ahead to new research projects, enhancing the Issb standards, and always thinking about efficiency through interoperability. I think our key challenge that we face is the temptation to rush and add to the disclosures, because you can always think of something new that might be good to ask people to disclose, and there might be interest in many, many things, but sort of taking a breath and stepping back and putting yourself in the shoes of those who are moving to a very new type of reporting and thinking about what really would help to make sure we get off to a good start. So I think for me, the main challenge we have is getting the balance right of the ambition to do things like build out more specific and comparable disclosures on other topics like human capital, and the need to actually take time to provide more materials to make sure people really understand well the standards we've already produced. You know, the climate disclosures themselves are a big change, and asking people to report on topics beyond climate with S1 is already asking for quite a lot. So I think that's the thing. You know, you're always tempted to get on to the next thing, and people would encourage you to do that. But I think we collectively need to remember what would help us all get off to a good start. I think the other thing that is a real challenge for us as a relatively small organisation looking after a global baseline which has the ambition of being used all around the world, when you think about introducing such big changes in reporting, is that there's a lot of capacity building and knowledge building that we need to undertake. And so making sure that we are thinking constructively about how we can work with partners like
KSSB, but also, the accounting profession and others around the world, investor organisations, to make sure that we are working to help upskill everybody to get good reporting done is also very important. And I think we're going to need to be careful when it comes to looking at new topics like nature and human capital to get the balance right between ensuring there's enough guidance in S1 now to allow good reporting to get started, perhaps leveraging existing materials, so looking at things like the work of the TNFD, and thinking about how far we can get doing that before we actually have to write a new standard, like an S3 standard, and start talking to people about that. So I think those are the main things. And maybe the last thing I'd say is remembering that we have a role as a standard setter, but thinking about how we can work with the ecosystem to make sure that, regulators and auditors and others are getting the balance right, helping us get people started, having people have ambition of what good reporting looks like, but also not being overzealous in terms of saying it has to be perfect now and allowing the market the support and the time it needs to get to a good place. 네, 국제재정기관 관점에서의 고민을 경청해 볼 수 있었던 좋은 말씀이었던 것 같습니다. 이제 앞선 논의에서는 글로벌 기준의 확산과 투자자 그리고 기업의 관점에서 지속가능성 공시 제도의 방향을 살펴보았는데요. 이번에는 글로벌 주요 리더들께서 한국에 귀하게 모인 만큼 아시아와 한국을 중심으로 해서 어떻게 지역적으로 협력하고 제도의 정합성을 높일 수 있는지에 대해 추가 질문을 이어가 보도록 하겠습니다. 먼저 마사미치 고노 부의장님께 다시 질문을 드립니다. So here's my question for you, Mr. Kono. In the Asia-Pacific region, value chains are deeply interconnected, and inconsistency across disclosure standards could have real implication for both business operations and investment decisions. Is the iFirst Foundation considering any specific initiatives or forms of support to help strengthen regional cooperation in Asia? Thank you so much for the question. Actually, this is a topic that I've had in my mind and heart ever since I became trustee of this foundation in 2021. And that is, we really think that given Asia's importance, Asia's diversity, also the willingness of Asian stakeholders to contribute to internationally consistent accounting and sustainability standards, Asian voices, or I should say Asia-Pacific voices, should be delivered to the standard setting process, and would really like to call on stakeholders in the region to participate as much as possible in the standard setting process and then in the implementation. There are many ways to do this actually. Of course, the most straightforward way is to send in comment letters to any public consultation that we start. And this has actually been becoming quite significant. The proportion of comment letters from the Asia Pacific has been growing very remarkably. But there are other ways, of course, and from the trustee level to the board member level to the staff to various advisory groups, at all levels, I think we can have more Asia-Pacific representation. And those vacancies are always published on our website. And we really want to have more countries take an interest and apply to those positions. Of course, the progress has to be incremental, but since I became trustee, we now have a trustee from Singapore, for example, and also at the board level, there have been also a very deliberate effort to make for a geographically balanced composition. Having said that, of course, as Sue mentioned, we do collaborate with many
organizations and of course try to derive either synergies or cooperative efforts. For example, the AEO-SSG, the Asia-Oceania Standard Setters Group, we also work with the ASEAN Capital Markets Forum. We would also like to work more with the IOSCO APRC, the Asia Pacific Regional Committee. So we will, of course, be open to working with many of those organizations. And we also, of course, have the Asia-Oceania office in Tokyo and the Beijing office of the ISSB, which we really want to mobilize. Thank you so much for your comments. Thank you. 이어서 데이비드 에킨 대표님께 여쭙겠습니다. Mr. Ekin, here's another question for you. Korea is now preparing to introduce sustainability disclosure requirements at capital markets. How does the PRI view the Korean market at this stage, and what strategic interests or expectations does it hold for Korea as part of its broader global agenda? I need a microphone, don't I? Sorry. So look, we're very, very pleased with where we see Korea right now. I think, and as the Korean government aims to leverage foreign capital investors as one of the ways to reinvigorate Korea's capital markets and economy, we think this is going to provide investors with a greater role to play in supporting Korean issuers to deliver long-term growth. Investors should see sustainability disclosure as a foundational infrastructure that will support their increasingly important role. Standardisation based on ISSB will be critical, as we've discussed. But beyond disclosure, we see encouraging signs, including the corporate governance reforms as part of the Korean Premium Focus, which will strengthen minority shareholder rights and investor confidence. Governance, corporate governance, is a really important foundation for creating trusted processes which investors can have confidence when they're looking at companies. And so having a good, robust corporate governance regime is really critical. So broader reforms on stewardship, including an update to the Korea Stewardship Code, would also support investor ability to engage with companies on their growth and management of sustainability-related risks and opportunities. We believe collaborative engagement could be leveraged as an effective tool to support this. Also, integrating sustainability-related risks and opportunities into capital markets requires a comprehensive approach where voluntary and mandatory measures that affect a variety of market actors need to work together. Such policies will individually need to respond to various ways investors approach sustainability-related risks and opportunities. And so in doing so, we've seen many markets implement national sustainable finance policy roadmaps and strategies, and we believe this could help avoid a siloed approach and align policy efforts, helping create the right enabling environments for responsible investment to flourish. Now, increasingly, investors are looking for investment markets and opportunities that are responsive to the very fast economic transition we are seeing globally in energy, in technology, in security, in dealing with climate and nature. And each of the proposed changes I've highlighted opportunities for the Korean economy to enter into a more productive exchange with international investors about their plans and responses to the challenges. So the PRI sees strong potential in Korea, and we hope to play a supporting role in the market, working with both investors, policymakers and local stakeholders to advance responsible investment adoption while taking into account the nuances of the local market. 네, 귀한 말씀 감사드립니다. 다음으로 수 로이드 ISS 부위원장님의 의견을 한 번 더 들어보겠습니다. Sue, here's another question for you. As the ISS standards are being adopted around the world, what do you see as the key elements of alignment that jurisdictions need to ensure so that disclosures are truly comparable across companies and ultimately support sustainable growth? Sure. So I'll start with what I don't think it needs to mean. What I don't think it needs to mean is that jurisdictions require
every company in their jurisdiction to do everything all at once that S1 and S2 asks for. I think that it's appropriate for jurisdictions to think carefully about the pace and sort of way in which the standards are phased in along the lines of what Koichiro was talking about earlier on. You know, which companies at what time, and so building towards comparability is, I think, an appropriate approach. In terms of what needs to be aligned, I think, you know, if you use the ISSB standards as your base, that gives you the automatic comparability outcome. So I think that's a nice way of achieving it automatically. But in terms of the specifics that are in the standards, I won't go through them all, but I think what's core is what David mentioned early on. Investors really want to be able to understand not just what are companies exposed to. They don't just want to know you're exposed to climate risk. They're interested in that. But they really want to know, how are you governing these risks? What's your strategy? What's your risk management process? And they really want to understand your story. They want to be able to not just compare metrics, they want to be able to compare strategies to know what the different strategies are between different companies. And then in terms of sort of specific disclosures and metrics, it's really important that the cross-industry metrics are included. There's some cross-industry metrics that we included in the climate standard that we took from the TCFD that have been identified as metrics that we expect to be relevant to all companies. So things like that are really important, like the greenhouse gas emission information about which of your assets are vulnerable to risks. Those cross-industry metrics were included in there for a reason, because they were identified as being relevant for basically every company. So I think those are important. And industry-specific information is something that's important to enhance comparability, which sometimes I think people think is counterintuitive because we're telling different industries to do different things, but it enables companies to understand better the risks and strategy, and therefore to compare that fundamental level. And then the last thing I would say is I think that what we need all jurisdictions, I think, to be really focusing in on is helping communicate that this information is not about, you know, what a company's doing to climate change. It's about understanding the sustainability of a business over the short, medium and long term, given the risks and opportunities that it's trying to face. And the other key point that the ISSB standards is introducing, which is different from sustainability reporting in the past, that is core to what we need in the standards, is making sure there's a good link with the financial statements. Investors really want to understand how to read the financial statements, how to read the sustainability reporting, and how those two things relate together. And so I think that linkage to the financial statements is an important thing as well. 네, 정말 귀중하고 저희가 배워야 할 교훈을 말씀해 주신 것 같습니다. Finally, to wrap up today's session, we've saved a truly special speaker for last, Mr. Choi Chi-yeon from the Financial Services Commission of Korea, who's leading Korea's Sustainability Disclosure Roadmap. 최치영 과장님, 최근 대한민국 정부는 ESG 공시 인프라 고도화를 국정 과제로 포함하며 정책 기조를 강화하고 있습니다. 그 기본이 되는 한국형 KSSB 기준은 ISSB 기준을 기반으로 공개 초안 의견 수렴을 거쳐 거의 완성 단계에 있습니다. 혹시 향후 의무 공시 제도화 추진 계획과 준비 상황에 대해 공개하실 수 있는 정도까지는 말씀해 주실 수 있는지요? 예, 먼저 뜻깊은 자리에서 발언할 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. 일단 ESG 공시 관련해서 언급하기 전에 이제 정부에서 이제 ESG 전반에 관련해서 노력하고 있는 거에 대해서 좀 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 새 정부는 ESG 관련해서 이제 아까 금융위원회 부위원장님께서 이제 영상 축사에서 언급하셨듯이 이제 ESG가 그린워싱에서 그린허싱으로 형태만 변화했을 뿐 정착하고 있고 국제적이고 중장기적으로 지속되는 큰 흐름이라는 의견이 많은 것으로 알고 있고 여기에 공감을 하고 있습니다. 그래서 새 정부는 아까 이제 원장님께서도 말씀 주셨지만 국정 과제 중에 진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융 하나로
ESG 금융 강화를 추진하고 있으며 이를 위해 재생에너지나 기후기술 등에 대한 투자 확대 및 고탄소 제조기업의 탄소 감축 활동에 대한 자금 지원 확대를 제시하였고 또 ESG 공시기준 및 로드맵을 마련하고 ESG 우수기업에 대한 정책금융기관 등의 금융 지원 확대 등도 국정과제로 제시를 하였습니다. 그래서 금융위원회는 기후위기 대응을 위해 이제 정책금융기관의 역할을 강화하여 30년까지 총 420조 원의 정책금융을 공급을 추진을 하고 있고요. 또 은행권 출자를 통해서 이제 총 9조 원 규모 미래 에너지 펀드를 신규 조성했고 또 미래 기술 개발을 위해서 약 9조 원 규모로 투자를 추진하고 있습니다. 아울러 이제 금융회사가 취급하는 여신이 녹색 경제 활동에 적합한지 여부를 판단하는 기준과 절차 그리고 사후 관리에 대해서 제시하는 녹색 여신 관리 지침을 제정을 하였습니다. 이런 기후 관련 금융 지원이 원활하게 집행되고 그리고 자본시장 투자자에 대해서 이제 ESG 관련 정보 제공을 위해서는 투명하고 신뢰성 있는 공시제도가 연계될 필요가 있다는 점을 충분히 인식을 하고 있습니다. 그래서 이제 22년 12월 잘 아시다시피 이제 국내 지속가능성 공시기준 공개 초안이 마련돼서 공개가 되었고요. 이제 기본 방향은 주요국 및 국제기구 기준을 참조해서 글로벌 정합성을 충분히 반영을 하고 우리 기업들의 이중 공시 부담을 줄이기 위해서 Issb 기준과 같이 미국, EU 등의 공시 기준과 상호 운용 가능한 글로벌 기준을 참고하도록 하였습니다. 그리고 국제적으로 공감대가 형성된 기후 분야부터 공시 의무화를 우선 추진하되 기후 외의 지속 가능성 요소에 대해서는 기업이 자율적으로 정보를 공시하는 것으로 하였습니다. 관련해서 이제 공개 초안에 대해서 의견 수렴을 했고 이제 29개 국내 투자자뿐 아니라 17개에 이르는 해외 투자자가 의견을 제시해 주셨는데요. 이제 기후 공시는 필수이고 기후 외에 다른 지속 가능성 사항도 이제 중요한 만큼 관련 일정을 제시할 필요가 있다. 그리고 글로벌 자본시장에 일관되고 비교 가능한 지속 가능성 정보를 제공하기 위해서 ISSB 기준 채택이 긍정적이다. 또 이제 개별 기업과 경제 산업 단체도 이제 공시 제도에 많은 관심을 가지고 적극적으로 의견을 제기해 주셨습니다. 그래서 대다수 기업이 이제 지속 가능성 정보 중 기후 관련 사항을 먼저 의무 공시할 필요가 있다는 점에 대해서는 공감을 하셨고요. 다만 이제 공시 기준의 일부 내용 관련해서 이제 연결 기준이라든지 정책 목적 공시 관련해서는 여러 의견을 주셨습니다. 그리고 아울러서 이제 주요 기업들은 공시를 위해서 보다 명확한 지침과 우수 사례 제공 그리고 지원 강화가 필요하다는 의견을 주셨습니다. 금융위원회는 투자자와 기업들이 제시한 다양한 의견 관련해서 정책 목표를 달성하면서도 기업의 부담을 경감할 수 있는 방안에 대해서 보다 면밀히 검토를 하고 있습니다. 그리고 아울러 기업들의 혼선을 해소하고 공시보고서 작성을 지원하기 위한 가이드라인 제공, 실무진 교육 등도 강화하는 방안에 대해서 고민을 하고 있습니다. 이제 말씀 주신 로드맵 관련해서는 이제 의견 수렴 기간에도 그렇고 그 이후에도 다양한 의견이 제시돼서 검토를 하고 있습니다. 관련 이제 주요국 논의 동향을 면밀하게 모니터링하고 있고 시행 시기는 이제 관계 부처 및 기관 협의 그리고 이에 관계자 의견 수렴은 계속 진행을 하고 있고요. 그리고 무엇보다 중요한 것은 이제 국회 협의를 통해서 결정될 수 있도록 할 예정입니다. 그래서 주요국 논의 동향 등을 종합적으로 고려해서 해외보다 늦지 않게 시행될 수 있도록 지원해 나갈 예정입니다. 공시 제도와 관련해서 이제 시행 시기 외에 다른 사항들 관련해서도 관계부처와 함께 다양한 방안을 모색 중이고요. 이제 오늘 말씀도 주셨지만 제도화 과정에서 적정한 공시 방식이나 면책 근거 마련, 또 추가 인센티브 부여나 뭐 시행을 함에 있어서 단계적, 비례적으로 시행하는 건 관련해서는 이제 오늘 제시해 주신 의견을 비롯해서 다양한 의견을 수렴해서 고려해 나가겠습니다.
그리고 국회에서 관련 법률 개정 논의가 이루어질 경우에는 적극 지원할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 귀한 말씀 전해주셔서 매우 감사합니다. It's rare to have so many great minds like this gathered in one place. I wish we could keep the conversation going, but I shouldn't stand between you and dinner, so let me stop here. I really wish we had more time. 오늘 7분의 다양한 시각을 통해 지속가능성 공시가 국제협력의 틀 안에서 어떻게 발전해 나갈 수 있을지, 또 국내 제도가 어떤 방향으로 나가야 할지에 대해 많은 통찰을 얻을 수 있었던 중요한 기회였다고 생각합니다. 특히 국제기구와 투자기관, 정부, 기업이 한자리에 모여 같은 주제를 놓고 논의할 수 있었다는 점이 의미가 있었다고 합니다. 지속가능성 공시는 단순한 보고의 문제가 아니라 기업과 투자자, 정책 당국, 국제사회 모두가 함께 신뢰를 쌓아가는 여정입니다. 오늘의 논의가 그 신뢰의 토대를 더 단단히 다지는 계기가 되기를 바랍니다. 이상으로 패널 토론 세션을 마치겠습니다. 이제 폐회를 위해 본 세미나의 사회자이신 주성호 실장님께 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다. 네, 원장님 감사드립니다. 이상으로 오늘 세미나의 모든 세션을 마쳤습니다. 오늘 세미나는 금융위와 저희가 공동으로 보도 자료를 작성하였습니다. 그래서 각 기관의 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 발표와 토론에 참여해 주신 연사분들 그리고 끝까지 함께 해주신 참석자 여러분께 깊이 감사를 드립니다. 이상으로 국내 지속가능성 공시를 위한 국제 세미나를 마치겠습니다. 감사합니다.